கம்பெட்டிட்டிவ் சைக்கிள் மாதிரி எனக்கு தோணுது சீக்கா. இஷான் கிஷனுக்கு நடந்தது ஃபர்ஸ்ட், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரேயஸ் ஐயருக்கு பண்ணாங்க T20ல, அதுக்கப்புறம் சஞ்சு சாம்சனுக்கு ODIல பண்ணாங்க, இப்போ ருத்துராஜ் கைக்வாட் ஜெய்ஸ்வாலுக்கு ODIல பண்றாங்க. It just doesn't sit right, Chika, somewhere. I'm okay with you. That's what I think. Either there should be clarity in what they did. Ishan is a double century. Double century one day first day the series in fact India lost to Bangladesh when he scored double century. So Ishan is a brilliant player. Now again, as you said rightly, they should make there should be clarity in what to do with driver and you clarity. You can't just jump the gun and say, the Rudraj guy, if I was the Rudraj guy was based on, you know, the century change, do it on what is that? That's it. So, obviously, there has to be some continuity as well. The chances given, but because if you feel like we are playing XYZ, I mean, so yeah, details been a major, other danger I think. பேர் போறாங்க எங்க போறாங்க யாரு வந்தாலும் தெரியல எங்க வந்தாலும் தெரியல டெஸ்ட்ல பார்த்தா திடீர்னு புது பேர் எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது பேர் தான் எவனை பார்த்தா புதுசா இருக்காங்க ஸோ தேர்தல் சீரியஸ் எந்த புது பேர் வர போதும் தெரியாது வெயிட் பண்ணி தான் பார்க்கணும். It's going to be exciting times next over the next 6 to 8 months. But let's move on to the other main talking point, Chika. The Fab Four that dominated an entire decade between 2010 to 2020, or probably to 2020-25 வரைக்கும் சொல்லலாம். ஒரு 15-year period. அதுல the biggest retirement is coming through. I think he is the first to retire from all formats. ஏன்னா விராட் இதுக்கு முன்னாடி டெஸ்ட்ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருந்தாரு, T20ல இருந்து ரிட்டையர் ஆயிருந்தாரு. கேன் வில்லியம்சன் has called it quits on his international cricket career. In the middle of a series, he announced his retirement, and probably the biggest gentleman the game has ever seen, Kane Williamson. His biggest memory of Kane Williamson and the finals la வந்து ஸ்டோக்ஸ் ஓட பேட்ல பட்டு அந்த 4 போகும்போது எல்லாரும் if you and me were the opponent, we would have been raging. என்னடா இது, you would have gone to fight with Kane Williamson, just gave a smile, and that smile tells you what kind of a gentleman he is. There's so much of pain seeing that smile, but what a legend, Chika. Seriously, what a legend to the game. What a he's legendary cricketer, legendary personality, and perfect gentleman. Nagla Papa the task force committee for the breakfast la Papa. Or is smile mannered person. Now batting me around after a year now. Alex Shima around batting it. On one day we dedicated the debate as a Adima. The semi-finals India for almost century depending on 2020 World Cup. What a nasty play. And test match are 2020 cricket are ODIs are outstanding record. If you're India, I don't have to say anything about this. Yeah, 48 international centuries, Chika. Yoshi Baringa, 48 international centuries, 33 in test matches, averaging over 52, 55 in test matches, close to 50 in ODIs. Of course, if anything, he wasn't a legend in the T20 format. We all agree on that. But he was also very good for his New Zealand side. Our side, he was brilliant. He was not the explosive player, but when it comes to test matches and ODIs, he can seriously stand up with the best of best, and you will not go wrong in picking Kane Williamson. I think best part is being one guy who scored against India on turning tracks in India. And in every condition he scored, Chika. Every condition he scored. Let's also not forget that. Correct. Other in the records like put yes, on all conditions score now. England score now. West Indies are South Africa, Australia, New Zealand home conditions, New Zealand Indian conditions. So he's one guy who scored on all conditions and against all kinds of players. And I think a fantastic player. I think New Zealand is a pretty huge miss for New Zealand. But New Zealand, how they rebuild their side now, New Zealand. Even இதுக்கப்புறம் யாரும் கேப்டனா இருக்கலாம், எப்படி லீட் பண்ண போறாங்க, எப்படி they going to take it further, we'll have to wait and see. Well, it's a small nation. ஆனா எப்பவுமே சர்ப்ரைஸ் பண்ணிருக்காங்க நியூசிலாந்து. We've had fantastic cricketers come out of New Zealand over the years. I wouldn't be surprised if they produce another good cricketer. ஏன்னா அது அவங்களுடைய DNA கல்ச்சர்ல இருக்கே Chika. 30-40 years Richard Hadley time they've produced good cricketers all around. Maybe not the world's best beaters, but they are எப்பவுமே unassuming ஒரு semis and finals பாத்தீங்கன்னா நியூசிலாந்து இருப்பாங்க. So Richard Hadley, Martin Grove, வந்தப்பறம் இவன்
they all produce one great, I mean, all-time great cricket show. அந்த மாதிரி எப்போ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம். இப்போ நெக்ஸ்ட் நியூஸ்லேருந்து யாருக்கு தான் போகுது? I think it's actually Ravindra. I think that God is T20 again. T20 he may not have shown that either. But Test cricket and ODI cricket, Rachit Ravindra is slowly developing into the guy that New Zealand wants to see. So let's wait and hope. But anyway, let's move on. Last but not least, Chika, the FIFA World Cup is well underway. Unfortunately, நம்மளுக்கு எல்லா தூங்குற டைம்ல வந்து World Cup matches விளையாடி தெரியாது. எல்லா matches பாக்குறீங்களா? வைஸ் எக்ஸ்பர்ட் சார்ஜ் கிடையாது. எவனா 2 மணி அவங்க போய் பாப்பா மேட்ச்லாம். சரி, எனக்கு ஃபீலிங் Chika. நான் போன வாரம் பார்த்து செமையா செமையா இந்த மாதிரி லாங் டைம் போட்டா பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. சார்ஜ் கிடையாது. ஸ்கோப்பே இல்லை. Yeah, not different at all. But guys, more wrong. ஏதாவது you want to see Argentina matches live? Because I have been breaking my head with my producer. Argentina match live பண்ணுவா, இல்லாட்டி Brazil match live பண்ணுவா, இல்லாட்டி Portugal match live பண்ணுவா. ஏன்னா நிறைய CR7 fans இருக்கீங்க. And of course, England and France. Whatever it is, I'm going to put out a poll in this video. Producer also put out a poll. ஆமா, பூச்சாண்டிதான் காராமா Chika. நைட் 2 மணிக்கு நான் கோபாலி முச்சைக்கு 2 மணிக்கு தான் வரேன் Chika. அதனால சோ எனக்கு ஒரு கிளாரிட்டி இருந்ததுன்னா நம்ம ஃபேன்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒரு கிளாரிட்டி இருந்ததா எனக்கு கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும். எந்த டீமோட மேட்சஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணும், எந்த மேட்சஸ் உங்களுக்கு பார்க்கணும் அப்படின்னு ப்ரொடியூசர் ஸோ ப்ளீஸ் நோட் இட் டவுன் ப்ரொடியூசர், ப்ளீஸ் புட் இட் அப். I really want to know because we want to cover a few matches. Definitely not on stage is the World Cup where we want to cover a few matches. You know, I'm a huge football fan and I know a lot of Chika fans are all football fans also. So we would like to venture into other sports also and I'm very keen on doing it. Argentina and Portugal, most votes I guess, yes, 100% Messi and Ronaldo. But France is a very good team, guys. Spain is a very good team. There are a lot of good football to be seen. நேற்றுக்கு நம்ம பார்த்த Morocco எப்படி சர்ப்ரைஸ் பண்ணாங்கன்னு பிரேசில் 1-1 அப்படின்னு ஒரு புது பிளேயர் வந்திருக்காங்க. So it's exciting to see. The World Cup is always exciting. The most watched sports event அதுதான். So Chika, thank you once again for joining us. We'll be back next week. Guys, before you go, subscribe to our channel, hit the bell icon notification. We'll be back with you. I am an ember lit by the flames of purpose. Leave it, you don't sleep.
무라폰. 아, 리얼에서. 뭐하든 비용은 좀 실수를 비워내면 좀 야, 어땠어? அதாவது ஐசிடி விமென்ஸ் வேர்ல்ட் கப்ல யோசிச்சு சொல்லிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா வணக்கம் வெல்கம் டு இந்தியா ஆப்கானிஸ்தான் செகண்ட் வியூ லக்னோல நடக்கும்போது அவரை மன்னிக்கவும் ஓப்பனிங் டாஸ் விட ஒரு செகண்ட் பாகிஸ்தான் அந்த மேட்ச் யோசிச்சிருந்தேன் ஓப்பனிங் டாஸ் நல்ல ஒரு ஒன் டே ஆடினாங்க ஒரு இதில் ஒரு கேம்ல இந்தியாவுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கேம் கன்ஃபார்ம் பண்ணி ஒரு சீசன் நல்லா பண்ணி different conditions completely வேற மாதிரி play out ஆகும் கொஞ்சம் venue conditions population ஆகுறாங்க லெவல் என்ன பண்ண போறாங்க இந்தியா 2-3 டெமோக்ராட் இறக்கி விடுறாங்க என்ன பண்றாங்க கிறிஸ்டியானோ இந்த கேம் ஒரு வாய்ப்பு ஐசிஎல்ஏ டிசைன் மேனுஃபேக்சர் 11 to 20 Our Lord is not well. What business do you have? They are Kurds. Learning me well. These are not friendly times. I am looking for Lord Ise Saratan. You have found him. You had better come inside. You must forgive my servants. They thought you were sent by my brother. Your clan name. Your brother's Issa Sadoki, Mitsuhide's son-in-law. You know him. We've met. He's not very easy to forget. Then you know what he has become. Though he was not always that way. We were once close.
Until he did this. Sadaoki did that? He poisoned me. And when I was sick, he took control of our clan. Now he commands whatever Lord Mitsuhide bids. It has caused us shame and anger, as you saw. You do not support Lord Mitsuhide? Do you? Mitsuhide murdered my father. I will see him dead first. Then we can speak plainly with each other. You said there has been trouble with your brother? Trouble upon trouble. Sadaoki has joined a group under a secret name led by Mitsuhide. Do you know it? The Shinbakufu. Yes. I thought I could reason with him. I sent letters persuading him to break with Mitsuhide. If he is Shinbakufu, you cannot save him. You may be right. But he is my brother. I had to try. But my messenger was attacked outside Arashiyama. And Sadaoki's reply stolen. We have only your word. What if you are also Shinbakufu? If you recover the letter, you will see that what I say is true. And what of your brother then? If he refuses my counsel, I will go with you to Yamazaki Castle to confront him. It is my duty, but we will need help. I have an ally, a samurai from Kasuga, who is hiding at Yomizudera Temple. His name is Ujimasa, a good man. If you win his trust, he has knowledge that will help us. Thank you. Understand that when we go to your brother, it will not be to reason with him. I still hope it will not come to that. Washington is பெருசா போகிறதுக்கு வரல கேம் சுற்றி ஒரு கேம் தான் முன்னாடி ஒரு கேம் ஒரு 5-6 ஓவர் போட்டிருக்காரு ஒரு கேம் பண்றதுனால வந்து ஒரே ஓவர்ல 19 ரன் போயிடுச்சு அதனால bowling கொடுக்கல probably they will be looking at Washington as the second spinner if there is something for spinners in that wicket so probably அப்படிதான் போவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்தியா இதுக்கு மேல பெருசா வந்து எதுவும் சேஞ்சஸ் பண்ண மாட்டாங்க because people who they have brought in have been really doing well. So அதனால வந்து குர்னூர் சூப்பரா பண்ணாரு அஷ்டபர் deserves a 3-game run in this series. So probably அவருமே ஆடுவாரு அடுத்த கேம் வேற இந்த கேம் விட்டு அடுத்த கேம் சென்னையில வேற வருது. So probably இவங்க அந்த மாதிரி ஒரு செட்டப்ல யோசிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. So இந்த த்ரீ பேர்ஸ் வித் சிட்டிங் அவுட் அண்ட் பிரின்ஸ் கமிங் இன் தான் ஒரு சேஞ்ச் ஆகும்னு நான் நினைக்கிறேன். அண்ட் ஆப்கானிஸ்தானோட ஸ்கோர் என்னவா இருக்கும்போது நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆடுவாங்க. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஒரே ஒரு சேஞ்ச் தான் பண்ணுவாங்க. ஜலால் சமீக்கு பதிலாக பரிக் பாலி கட்டுவாங்க. பயங்கர குக்கா போடுவாரு. மிடில் ஓவர்ஸ்ல ரவுண்ட் விக்கெட் சீக்கிரம் பால் நீங்க பார்ட்டியில ஒரு ஆள் போட் தரணும் ஹெவி பால்ஸ் போடுவாரு. ஸோ ஐ டோன்ட் see them the Rahul Yasuni waiting in the bench there too early to make a change. Critical options பண்ணாலும் திருப்பி சொல்லுவாங்க கை வைக்க மாட்டாங்க. இப்போது இப்ராஹிம் சர்தார் ரமாந்தா குமார் சதிகுல்லா அக்தர் ராமத் ஷா அஸ்மத் சைதி ரஹமத்துல்லா முகமது சாய் நபிகள் நாயகம் ரஷீத் கான் அல்லா ரசல்பார் ஜியாவுர் ரஹ்மான் ஷரீஃபி அண்ட் ஃபரீத் மாலிக் இப்படிதான் அவங்க போவாங்க. இல்லைன்னா அவங்க அந்த டேஞ்சர் ஜோன் உண்மையில நபிக்கு தாபூஸ் மசூதி எடுத்து சொன்னாங்க. திருப்பியும் சொல்றேன் கடிவாகிட்டாரு நபி இல்லைன்னு சொல்லல. அவங்க மாதிரி ஒரு 10 ஓவர் 45 ரன் 50 ரன்னுக்கு ஆள் கிடையாது. கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாரு பேட்டிங்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ப்ரீவியஸ் மோடியில கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டாரு பேட்டிங் ஆரம்பிச்சு. அதுக்கப்புறம் பார்த்தா ஒரு ஹையஸ்ட் கிட்டஸ்ட் 6 ஆஃப் த மேட்ச் கூட கட்சியும் அவருதான். என்னை பொறுத்தவரைக்கும் நவீன ஒரு கையே வைக்க மாட்டோம். ஒரு லீடர்ஷிப் போல அவருக்கு தேவைப்படுறதுனால இதுதான் அவரோட பிளேயிங் லெவல் நினைக்கிறேன். இப்ராஹிம் அலிக்கீல்
ரிசர்வ் விக்கெட் கீப்பர் வெளியில இருப்பாரு. கார் ஓட்டிய நல்ல கார் ஓட்டு லக்னோல இந்த ஹில் ஸ்டேஷன் கார் ஓட்ட முடியாது, இங்க ஓட்டலாம் ஓட்டி டெய்லி வந்து வெளில உட்காந்துக்குவாங்க. தார்விஷ் ரசூடி தான் சொல்றேன். ஐ திங்க் தார்விஷ் ரசூடி ஒரே சேஞ்சஸ் ஹரித் மாலிக் கூட வருவான்னு நினைக்கிறேன். ப்ளீஸ் ஆட் ஆன் யுவர் தாட்ஸ் இஃப் யூ கோ ஃபார் தி மெயின் ஃபேக்ட். பயங்கரமா இருக்கு. ஸ்பின்னர் அட்டாக் கேட்டா பயங்கரமா பயம் வர மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னர் அட்டாக் வச்சிருக்காங்க ஆப்கானிஸ்தான். இதுல ஒரே ஒரு என்னன்னா அவங்க இந்த லைன் ஒரு மிடில் நல்ல ஃபாஸ்ட் பவுலர் எடுத்து பண்ணிட்டாங்கன்னா நிறைய டீம் ரெகுலர் டெஸ்ட்ல எடுத்து தண்ணி காட்டுவாங்க. இவங்க இந்த மாதிரி அட்டாக் வச்சுட்டு கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல கெயின் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஓவர் த பீரியட் 2-3 இன்னிங்ஸ் ரெடி பண்ணிட்டாங்கன்னா they are really set for another 5 years டெஃபினட்டா. அதான் பைப்லைன்ல நிறைய நல்ல பிளேயர்ஸ் இருக்காங்க. சொல்லிருக்கீங்க நிறைய அவ்வளோ இந்த டெஸ்ட்ல எல்லாம் பார்த்தோம். நல்லாவே விளையாடுறாங்க. டீம்ல வந்து எல்லா எக்ஸ்பர்ட்ஸ் இருக்காங்க. அந்த லீக்ஸ் இன்டர்நேஷனல் லீக்ஸ் வேற 5 இயர்ஸ்க்கு நிறைய ஆடுற எக்ஸ்போஷர்ஸ்ல டெஃபினட்டா இவங்க வந்து they might get better and better just because இந்த அந்த கோல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுவே ட்ரை டு ரன் இந்தியா பாஸ் பண்ணி நல்ல பாஸ் பார்த்துருக்காரு. How am I going to... Who are you? Your lord sent me to recover his letter. Oh, you won't want to when you learn what took it. Lord Sadatane didn't believe me, but if you're going in there, you should know. It was an Oni! I would like to see what it looks like. Where do I go? Oh, you don't want the Oni to see you. Trust me. It came from the bamboo grove. Follow the path behind the temple. Be careful. It's fast. அப்படிங்கும்போது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸா இருக்கட்டும், ஸ்கில்லா
இந்தியாவுக்கு எச்சு 75-25 சீனா எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாரு. சீனா பிரிச்சாரு. உடனே ஆஸ்திரேலியாவெல்லாம் ஓவர் சாப்பிட்டாங்க. எப்பயோ தாண்டி It is I, the Oni. Haven't you heard? You should be careful around here. You look more like a common thief. And you look like you're trying to be tough. You see how deceiving looks can be? You stole the letter. Return it, or I will take it from you. Lousy samurai. Let's see if you fight as badly as you smell. So that's how it's going to be. Let's play. Do you want to keep going? You are good, but I'm better. Give me the letter you told. Nah, the real fight hasn't even started. So cocky. You made that harder than it had to be. That's the most fun I've had since I got here. I want that letter. Fair fight. It's yours. I can't read anyway. I'm bored of this place. I was hoping for more nobles. Maybe even those Issei idiots. What do you have against the Issei clan? Other than being rich, I had a girl in Kyoto once. Really cute too. She was so absurd. They treated her like dirt. They treated all their servants like dirt. I'm going to repay them. Even if they deserve it. Judgment is a treacherous road. Whatever. Anyway, I heard some rich merchants are passing through villages near here soon. I might go and say hello. I do not recognize the language in this letter. What is this? அந்த டெட் பிச்சு கேன பிச்சு அவர் ட்ரெயின் பண்ண கேஸ் செல்ஃபில நான் தட்டி எனக்கு You still alive? Did you get the letter? Yes, but I cannot understand the code. Could you read it? I'm still learning, but let me try. Arguments. I meant read it aloud to me. Oh, sorry. Son, Tommy, your arguments are empty. We have already won. I do not need or want your help. I will not write again. Sadaoki. Lord Sadatame was being truthful. Take that letter back to your lord. You'll be eager to have it. நீங்க டெவலப் பண்ணணும்னு யோசிக்கிறேன். நான் வந்து ஒரு
10 டெஸ்ட் இது பண்றேன்னா ஒரு 3 டெஸ்ட் ஜெயிச்சாதான் என்னோட வேலையை காப்பாற்ற முடியும். கீழே எடுத்து போயிட்டு வட பிச்சர் மண்வெட்டியை குத்துவான், மண்வெட்டியை குத்து போட்டுவான் பிச்சர். ஸோ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இப்போ இவங்களுக்கு வந்து டெஸ்ட் எதுவுமே ஆடாம இவங்களுக்கு எல்லா இதுவும் பிக்சர்ஸ் தான் டொமஸ்டிக் ப்ரோவா இருக்கிறதுனால இவங்க அப்ராட் நல்லா போகும் மேட்ச் எக்ஸ்பெக்டட் பண்ணி அடிப்பாங்க ஆப்போசிஷனை. சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட போனாங்க 2 நாள். இதுல என்ன வேடிக்கைன்னா சவுத் ஆப்பிரிக்கால வந்து டர்பன்ல அவன் திருப்பி கொடுத்தான். அவன் திருப்பி 30 அவங்க எடுத்த 20 விக்கெட்ல 19 விக்கெட் ஸ்பின்னர்ஸ் கேஷவ் மகாராஜ் ட்ரைனிங் ஆகும். ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங்ஸ்ல மகாராஜ் 2வது இன்னிங்ஸ்ல ஸ்பெயின் ஆஃப் இந்த மாதிரி என்னன்னா இப்பதான் இப்ப தோற்கடிச்சாங்க பாருங்க ஆஸ்திரேலியாவை. இது ஸ்லோ பிட்ச் பட் இட் இஸ் நாட் அ பிட்ச் வேர் இட் இஸ் அ ட்ரிப்ளி. என்ன நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ண வாசிங்க 0-3 பாஸ்பால் தான் நிக்கிறாங்க. அம்பாசிலே ஷாட் பண்ணி ஷாட் அப் பண்ணி Closer, Claudia, closer. The entrance is near. Follow the light. So, Australia winning theoretically speaking, with the pace, so now the territory the pitches and conditions are improved. They are going to play in the picture, I am expected to see what Nahid Rana can do. That is, my firstly has been Believe it, you don't want to see it. This is the time for them to see what they can offer us as a so cricket is the problem, but they are also providing still assist them, but not something to fight from their side that their partners are coming up. So very good place for them. Also South Africa, my opinion, எல்லா ஃபார்மேட்டும் பிராக்டிஸ் பண்ணாதான் they can be a threat. Now just playing the one. This is the reason that the first question is I am looking forward now for South Africa. Come, time. அதுதான் இப்ப நம்ம வந்து இந்த வேர்ல்டு கப்லயே என்ன நடந்துச்சு T20 வேர்ல்டு கப்ல ஆஸ்திரேலியா வந்து ஃபேவரட்ஸ் சொன்னாங்க நிறைய பண்டிட்ஸ் திருப்பி அமிச்சாங்க ஸ்ரீலங்கால இருந்து தோக்கி அடிச்சாங்க. அதே மாதிரி நிறைய சின்ன சின்ன கண்ட்ரிஸ் வந்து திங்கிங் ஆஃப் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். நிறைய ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் டெவலப் பண்றாங்க, நல்ல பேட்டர்ஸ் வராங்க, ஓவர் த வேர்ல்டு வந்து லீக் விளையாடுறாங்க, எக்ஸ்பீரியன்ஸை கெயின் பண்றாங்க. I brought you to a prison. This prison. Not to cage you, but so that you might free my companion from this abomination that ego has created. Because all of them are representing certain leagues where all good players also involved in playing. So now எல்லா டீம்ஸ்மே பெட்டர் ஆயிட்டே வராங்க. கிரிக்கெட் இஸ் ஜஸ்ட் கெட்டிங் டைட்டர் அண்ட் டைட்டர் ரொம்ப டஃப் ஆயிடுது. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த மாதிரி ஒரு ஃபாஸ்ட் போலிங் நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. நிறைய ஏமாந்து கூட போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஜெயிச்சதான் போயிட்டு ஐயாவது ஒரு எனக்கு கூட மாட்டிக்கிறது கூட வாய்ப்பு இருக்கு. Ego constructs a cage that holds it. She binds our wings closely. Very well done for them. Brilliant mid-on. The very much interesting times for 2027 World Cup cricket நடக்குது. அந்த ரோட்ல பேஸ் பண்ணிட்டு பேஸ் அப்படியே போயிட்டு ஏன் பாகிஸ்தான் எதுக்கு மேல போறாங்க. அதனால ஓட்டிங்கே மிச்சம் மாதிரி கற்றுக்கிட்டேன் பேச்சு வாங்கல அப்படியே அது ரைட் அப்படியே இருக்கு. பட் இங்கே ஆப்கானிஸ்தான் சீரீஸ் வருவோம். இங்கே வந்து இந்த கேம்க்கு ஒரு Prison is unnice. It is a cancer that metastasizes, spreading from society become a core to each and every one that lives. I can hear his cries. Please, hurry. Free my friend. A key to enter. I
heightened and collapsed, such that any portion of my power. Now, before it after the gate lies the exit. Free another is to free yourself. Is that not the ultimate expression of freedom? Now fly, traveler. A glimpse into the world outside of the animals. What does it say? To look upon a prison is to look upon ego's face, but to break the chains, to free the imprisoned, is that not the ultimate realization of our personhood? My reach is limited in this space. Your ability is imperfect. Ego yet rules this place. It is not only her agents who block your path. This very space seeks to impede your progress. But there remains a way forward. Ego has peopled this prison with false bodies, obstacles voided of soul. Cut down the lines that stand in your way.
Stairs, perhaps. Are they your feet or hands in this? Near the end, my companion, he hears your footsteps. Ahead lies this prisoned warden, an aged filled with memories of combat. His hopes, his dreams, his rage, none of this is his passion. He knows that these things are for his case. Her warrior has sent. My companion has been freed, but this prison was only one of many. I myself am still bound by her. Hence this form. In the memories we walk through, the memories of each assassin, of each warrior, lie the truths you will learn in order to defeat our enemy. Truth, but another word for freedom, our ultimate goal.
Okay, Google. Turn off light. Thank you, traveler. My eagle will lead you down the next steps on Bedroom your light path off. to me. Await his call. Finally can be reviewing For now, Harry again. Our last so do I. very good and everybody. Rejoice in your freedom, as I hope soon to rejoice in mine. Well, not really a fake thing, but you'll see what I mean. Now, let's get started. So this is going to be the first in a series of videos that I release over the next few months about the home front during World War II for various countries, and not just the Allied powers like the US, the UK, the Soviet Union, but also the Axis powers like Japan and Germany. But since I am from the US, I figured I would start at home and have the first video be from America's point of view. Even though we kind of Johnny-come-latelys when it came to World War II. We didn't even enter war until a few years after it started, and even then we didn't start rationing food until 1942. There were also quite big war in World as well. In America, we have the Atlantic and the Pacific Ocean separating us from the continents, so we're on the other side. It was in May of 1942 that the first ration card was distributed to all Americans, and this was focused on rationing sugar. This was followed by coffee rationing later that year, which led people to brew Roosevelt coffee. It was just weak coffee made from Reaper's grounds. Kind of sounds like what we used to do during the 2008 crisis. We used to save our tea bags and reuse them. And then came the rationing of meat, dairy, cooking oils, and a whole host of canned and processed foods. And as ingredients became more and more difficult to find, publishers put out recipes designed to make rationing more bearable. And one of the most iconic of these books was Betty Crocker's Your Share, how to prepare appetizing, healthful meals with foods available today. Honestly, I wonder if Jack actually made some of those recipes because some of the inventions are safe. That's great. Just did a great job. Before seeing it, okay? The book, published in 1943, starts off with a section on stretching meat and cautions consumers to watch your P's and Q's. The cookbook gives an example of 1 pound of ground meat which serves 4 or 5 people. 7 points. Hopefully we won't get it again. So if you're running low on points, but you had a hankering for a steak, you're kind of out of luck unless you follow Betty Crocker's recipe for emergency steak. Reason why That's all we. still is the because it's so this is why sometimes when you get ground meat, you may find bones in it. You may find it's not finely chopped out. I mean, I've only scrapped a few times from ground meat having bones in it. This is how it is. He calls for 1 pound of ground beef or hamburger, a half cup of milk, 1 cup Wheaties, 1 teaspoon salt, 1/2 teaspoon pepper, 1 tablespoon chopped onion. Place on pan, add into T-bone steak shape 1 inch thick, broil 8 to 15 minutes at 500 degrees. Very hot. Turn once. This is meatloaf, but instead of using like eggs or maybe bread to act bind them, you're using beans. Okay? We can use beans, there's no problem. I saw it intruded If I get to try this again, Take me and I kind of think that it's not going to taste like a real steak. Kind of points. How are you doing? Well, a regular steak. The funny thing, I had a burger this last night. Now I'm watching how many things. And as we covered in a previous episode, Betty Crocker was basically just a character that was created to sell the products of General Mills, or really Much more important than it is today. We've kind of seen a lot of these brands that have been very famous back in the day. Today, none of those famous anymore. The thing is, since Wheaties are a flake cereal, I'm thinking that just sticking them into this meat combo. Are you sure you want to fight me? Crush you and enjoy it! of some sort and brush them.
red meat, you cannot add too much. And I don't think it really matters the order that you mix the ingredients, but the way I did it was I took the pepper and salt and added it to the meat, and then I added onion, mixed it. When I He disrespected Ichi Ime. and then once everything is together, it comes This is to a the time of part February. that is sculpting this meat into the shape of T-bone steak. When you start cooking, you realize that Jack, take your rings off before you do this, and the best thing is to that you keep your hands clean, and you also don't do any like cross-fermentation. So put the meat onto a baking You don't really use foil, you can use parchment paper, or you can use some butter to spray the pan. You don't want a big mess, but if you use foil, it'll help you out. Then start to mold it into the shape of a T-bone steak. I think I got pretty close, though I kind of wish I had like a real T-bone steak nearby to use as a model. What it means is that you don't make it much thicker than 1 inch. It says 1 inch. Because if it is much thicker, then the ground meat on the inside is not going to cook all the way. You could make it thicker just with the corner and walk to take an hour. But hopefully, where it reaches about 60 hours, 65 Fahrenheit, because you want to mix it, you kill bacteria. The steak is not the same thing. This point, the steak to like medium rare, because most of the bacteria and microbes are on the surface. The moment that you start mashing it up, when you start cutting into it, this is the moment when, like with ground meat, you need it before the fuel because all of that bacteria has been mixed in. But once your T-bone steak is ready, set it in the oven under the broiler at 500 degrees Fahrenheit, 260 Celsius. I think somebody cleaned it up in the whole video. His oven looks immaculate. Like, look at that. It is so shiny, you can actually see your reflection off of it. Then remove it from the oven and flip it. The issue here is, this is a real steak. So if you try to flip it like this, the best way that I found to do it was to take it, sit it on top, and then flip over them. Then put that another 8 minutes or so. The U.S. is now officially in conflict. And almost immediately, the Office of the Price Administration, which had been established only months before the attack, set in to rationing certain items to the American public. Video to eventually get a chance to go to the White, specifically Hawaii, which is the capital of the islands. You will see the U.S. is there, my home state, about it, but you can go to the White and Someone! To save your 5 best tires, 7%. Imagine if
time. It's really, this is what we're talking about. We take so much for granted today. You really need a tire, you could get one. You have to apply and go through a long process. People were encouraged to join car-sharing programs, basically carpools. One government poster from the time encouraged you to join one because when you ride alone, you ride with tickets. These weren't really optional restrictions. Today, if you are caught speeding, you'll get a ticket. But then, if you're caught speeding, you can have your gasoline ration taken away entirely, so you can't drive at all. My goodness, I hope things don't get back to that pace. I'm just saying, but this is just things like if you live in a place where you really need music to get home, it's not very important. But if you live in a place where the mistakes, transportation, then it's important. What's interesting is that the gasoline and other fuels are very important for the war effort were not as prevalent as There were other reasons, like the supply chain. It was very taxed at the time, and things like trucks and railroads were completely overrun transporting troops and war supplies from coast to coast. In addition, those troops being transported were usually young men who had been taken out of the workforce. So there was a huge labor shortage. And very quickly, many women stepped in to take those jobs, but it wasn't immediate and kind of a game of catch-up for quite some time. It was the same in the UK. My grandmother was actually the bankers or vicars. And keep in mind, she was telling us the granny that every time we would see her, she would always have a piece for you. She would have cake, she would have scones, she would have something for you to eat. There was the issue of feeding those troops who were no longer producing food. Because not only were they taking up food, but they also took up a lot of other items that were required to get the food to them in places like Europe, Africa, and Asia. Like a lot of their food was packaged in tin cans, but the U.S. had almost no tin. And so foods like processed foods and canned goods became extremely scarce almost overnight. Stores put up signs letting people know how their stock had decreased over the year, and processed foods were often down around 80%. So to stop people from buying up all the canned goods and hoarding them, they too became rationed. Well, I hope it doesn't go that way again. I mean, I'm sure it's worse in some places, but just locally here, I've seen the food prices almost double. Guys, let me know down below how much, like, a whole chicken costs you. Because here, it used to cost up to €5 for a chicken. It was the price. Rationing something like sugar is very easy. You get 4.5 ounces per week. Simple as that. But rationing something like
canned food is a little bit more difficult. First of all, it's all different sizes, and does a can of tomato soup equal the same as a can of green beans? What if you want black tomato soup? It just becomes much more complicated. Luckily, Britain had been managing for several years at this point, already had a system that the U.S. was looked at as a model, and that was the points system. Every person in the U.S., regardless of age, received an allotment of red and blue points. Red were used for meat, dairy, fats, and blue were used for canned and bottled foods as well as baby food. Yeah, let's talk about victory laps. Because this was also a very important thing during the war, victory laps. So let's speak more about that later. Each week you had a certain amount of points. Every single And you had to use those in conjunction with money to actually buy the product itself. So they also started putting price caps on pretty much every item in the country. The system was clunky and complex and confusing for many, many people. So the government started putting out these newsreels to kind of try to explain it. And one of my favorites has a narrator who sounds like a cartoon gangster from the 1940s. And it's funny because he even kind of admits that it's a terribly confusing system. And he says that in comparison, this makes filling out income taxes strictly for amateurs. And there were lots of people who now wish they hadn't played hooky when the teacher was giving out with addition and subtraction. At that time, Britain was still using the money system. Okay, so it's not the easy system that we have in the US. Everything is on borders. But in the UK, no, I followed it. It was a I can't get caught here. to do the math. Okay, and keep in mind, people did need to use calculators at the time. And you would have to do the math in your head. Most people realize there is a war on, and I gotta do my part. And so they accepted rationing, even though they were always going to that. But in 1943, the government tried to explain how important it was, saying rationing is essentially democratic. It protects the little man who is unable to pay exorbitant prices for articles of which limited quantities exist. Basically, rationing was the only way to make it fair for everyone and to keep down what could be rampant inflation. There's someone else there. Find them. Then it went up to about 5 or 6 euros per liter in less than a year. It's astronomical. There were ways, though, to kind of get around some of the rationing rules, and that was simply to eat more foods that didn't require ration points. Because not everything required points. Pretty much all fresh vegetables and fruits were never rationed. Fresh zucchini to in Germany is not that much. So fresh vegetables had as many as we had. That common for most fresh foods. It's a good thing that I'm not going to grow up Eat spinach. How many vegetable tastes like salad? Eat vegetable. Fresh milk was never bad, though processed milk products like cheese or evaporated milk or butter, those were fresh. So if you didn't want your cheese sticks, you could eat Kraft macaroni and cheese because you could get 2 boxes for only 1 ration. my goodness. You know, the one that Max is explaining what we're saying in the morning is all these companies that make really processed foods and became so popular after the war. You know how long it's been since the last time I actually had Kraft macaroni? I think I was 12. One of the few fresh foods that was rationed was meat, especially beef, which was the most costly item of money in the like the one that we're making today, the emergency steak, is using lesser quality meats to mimic a better cut of meat. And then there were recipes that just practically replace meat altogether, like one for baked peanuts, a meat alternative, which included peanuts, tomatoes, and molasses that was baked in a dish. Peanuts. But was this also the case for like chicken and every other type of meat? I mean, I understand that beef was hard to get because in America, beef is still very common. It wasn't so much to mimic the taste or texture of the meat. Nobody was pretending that it was, but it was meant to mimic the nutritional value that you would get if you were to eat it. But even those foods that were not rationed would still be very difficult to get. Like for the entirety of the war,
eggs were incredibly hard to find. So you have a lot of recipes from this period for endless cakes. Because of all these reasons, people started raising and growing their own food at home. People would raise chickens and rabbits, especially in the city. And if you had a little bit more space, a lot of people would have goats or pigs or even cattle. My goodness, imagine that when you're in downtown New York, Yeah. waking up to the sound of the rooster and doing cock-a-doodle-doo at 5 a.m. When you move out to the country, expect that you're going to be hearing scenarios like this because even when I first moved here, I have a neighbor that has chickens and every morning, sure enough, before the sun would even come up, the chicken would do his little call. And then there was the Victory Garden. Now, again, this is something that the U.S. was able to look across the pond to Britain. The British had been building Victory Gardens for a while. Though actually, both in the U.S. and in Britain, they had done this back in World War I. But World War II really saw the Victory Garden come to life. And by May 1943, there were 12 million Victory Gardens growing in America's cities and another 6 million on unused farmland. I can attest to this. This is something that my English family used to do. Everybody in the family. And even though my dad grew up very poor, they didn't have any housing, my grandparents still had enough money to buy a little plot of land, not next to the house, they had to drive to it, to be able to grow more food. And even to the day that my grandma died, she was still in the garden, planting and growing beans, peas, whatever she could grow in the garden. Cities converted parks to be community-run Victory Gardens, like the lawns of Riverside Park in New York City, the Boston Common, and portions of Golden Gate Park in San Francisco. They would put out books like the ABC of Victory Gardens to teach us city dwellers how best to turn your backyard into an instrument of war. But you would think, though, that in the U.S., we obviously have more open spaces. It's easier to have more land, have more space, more everything. So I guess that during that time, it was a little easier for people living out in the country to be able to do this. What I found interesting is that there wouldn't have actually been such a need for these Victory Gardens had the government not kind of shot themselves in the foot right from the get-go. See, the vast majority of certain fruits and vegetables were being grown in California, Oregon, and Washington state. And many of the farms were owned by Japanese Americans. For instance, a full half of the tomatoes and 95% of snap peas were grown just by Japanese American farms. Now, that's just something I never learned. That is absolutely amazing. Like, you would have thought that somebody would have thought about this now during the time. And so when FDR signed Executive Order 9066 and sent many of those same growers to inland internment camps, over 6,100 farms were taken, but many lay fallow due to a lack of labor. But since those who had been sent to those camps knew so much about farming, the Victory Gardens that they set up at these Japanese internment camps turned out to be some of the most productive in the entire country. My goodness, that's impressive. The thing is, on my mom's side of the family, my great-grandparents were all farmers. They all came from Indiana. Well, at least that's what the family. But it really does pay to have foresight, doesn't it? You know, like Jimmy Oliver making his egg fried rice with chili jam. Never heard of chili jam? Is this how you trick white people to eating chili? That you give them fresh chili, they go, no, I don't actually like chili. Give them chili jam, and they go, oh. Now, while most Americans were growing their own fruits and vegetables, raising livestock, and accepting the nature of rationing with as much dignity as they could muster, there were, of course, some who thought they were above the rules and didn't play fair, and this led to a thriving platform. This usually took the form of a consumer overpaying the monetary value of a certain product and not giving the grocer or whoever it was any ration stamps, under the table. They doubled, but no stamps. Black market, of course. This is going to be something that you're always going to have. I mean, it's inevitable, isn't it? If anyone likes history, even when you read about prohibition in the U.S., this was an attempt to outlaw alcohol across the entire country. Well, that didn't turn out too well. There was a big underground network of smuggling alcohol, creating it, selling it, and then you had speakeasies, which were like secret bars. Now, there was, of course, a social stigma against this. Why should I have to play by the rules if you're not? But since everyone kind of hated ration,
but it wasn't that uncommon. They say that a full 17% of the meat that was being sold in the US at the time was being sold via the black market. And these people who were doing this were not called bootleggers like they were during Prohibition, but meatleggers. Yeah, I honestly don't think I've heard that term before. Bootlegger's common. Was there another one for other things like sugar or honey or any of the other commodities? And here we are, emergency steak from the World War II home front. I mean, it kind of looks like a steak, kind of, if you don't look too closely. Squid. I'll be honest, you did a really good job, especially for the shape. I'm pretty sure it's going to taste like a meatloaf. I mean, it's ground meat. Yeah, basic ingredients for the meatloaf, except for the home flakes. Pretty cool, actually. And smells good. Smells like meatloaf. Pretty sure it's going to taste like meatloaf. A lot like meatloaf. Here we go. That is pleasantly delightful. It does kind of taste like meatloaf, a little bit different. I was thinking that it wasn't going to have a lot of flavor because there isn't a lot of spice or anything in there, but it actually has a really good amount of flavor. Maybe the Wheaties really add something. I have a theory that it is the Wheaties. I mean, look at the ingredients of the Wheaties. Depending on which one you get, you may have a little sugar in it. I mean, I think you could put like the sauce with it, but I don't think you really need it. It's really good as is. Emergency steak. Nice. You know what I'm thinking right now? We have to see if Jack's made something like this. I mean, he's made the poor man's this, the poor man's that. He's made other inventions that I don't even want to mention. That makes it. If he makes a compliment, it's just like this. He made the poor years. You haven't seen that video, go check that one out too, huh? Now, the rationing of meat pretty much ended with the end of the war, shortly thereafter. And most of the rationing ended at the end of the war or shortly thereafter. There was one ingredient that was rationed all the way until 1947. And it was the ingredient that had been the very first to be rationed, and that is sugar. So it's pretty crazy that it was still being rationed 2 years after the end of the war. But that is nothing in comparison with what Great Britain had to go through. They were still rationing certain ingredients, meat being one of them, until 1954, 9 years after the end of the war. And keep in mind that Great Britain at the time, the UK, was not just Great Britain, it was still the British Empire. It was heavily weakened after 2 world wars, but still, it wasn't just the island. I will touch on England or Great Britain and how they dealt with the home front and rationing and living on the home front because they were actually part of the war. That was Britain. All that wrong. You could say that they were a part of it. Yeah, definitely. But make sure to keep watching. One of these days, I will see you next time on Tasting. Well guys, I hope you enjoyed this video. We learned a lot today. We got at least all this video. If you did have any questions, comments, let us know down below. I'll try to answer them. And I'll see you guys again. Cheers. Until then, take care. Why am I always so enjoy this. Huh? Find the guy!
still is fresh. Come out and fight! Found them! Miss! Over here! You try. A pleasure to see you again, my child. I remembered your lesson, Master Rikyu. Yes, we meet as equals, as we are all equal under heaven. I owe you a proper introduction. My name is Naoe. What brings you to Kyoto? I am advising a friend who is building a tea house. It has turned out to be a larger undertaking than first assumed. But the potential for wabi in this space is particularly enticing to me. Wabi? The poverty of the space? Yes, humility, simplicity, almost unfinished. You see, I do see a very humble and simple space before me. well, perhaps a touch too unfinished, at any rate. Your knowledge of tea surely extends to tea houses. Now tell me, did Sokyu enjoy that fine pot you gave him? He tried to hide his pleasure, but his eyes gleamed almost as brightly as the gold rim. Did they? You were very kind to help me, Master Rikyu.
Then I have a favor to ask in return. A tea house is not complete without tea bowls. Would you find me some on your travels? Where do you suggest I find them? Even the smallest village shop may hide a great treasure. Bring me back whatever you find. I will. You look as if you might be able to help with a problem I have. With all the chaos in Kyoto, bandits have become emboldened. Attacks have increased. Aren't you samurai? Why would you need help from me? There is a long-standing bitterness towards us here. Not without reason, I confess. I am known in Yamashiro. If I begin killing, it would be seen as forcing order upon the people. Would it be different if I do it? The people should decide for themselves if order is needed. You are not known here. If you acted, it would not be misunderstood. The chaos brought by the bandits causes great suffering. Some order is necessary for the people's protection. I see. Then I will take care of the bandits to end the people's suffering. Return to me when you are done, so I might thank you. Leave now.
smashed everything in sight because the merchant didn't have a blue fan. Can you believe it? A blue fan? Why would that cause him to explode? He wanted to gift it to his sister, Ichihime. He also had a tantrum down at the palace moat. What a mess. Jiro has changed his patrol. Probably ran out of people to test his sword on. Still practicing Sujigiri? Cruel like his father. I wish I did not have to guard him. Where is the new patrol path? I wrote it down. I had the note a moment ago. I went for a relaxing bath. West part of the city. Maybe I dropped it there. Still. Fresh mochi pounded to divine softness. Make sure to chew it well. Really don't know them.
나는 그래. I am the son, like my father and like my mother. Remember your dream. Why did his siblings teach him to fight? The father isolates himself so even his own children cannot reach him. Goro, you deserve better.
பத்தி பேசாம அப்படின்ட்டு விக்டரியை செலிப்ரேட் பண்றதுக்காக நான் பேசுறது நல்லாச்சு. ஆனா பிஃபோர் வி ஸ்டார்ட், நீங்க எந்த ஊர்ல இருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியும். யூ நோ இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்ப ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிற விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிற சாங் எனக்கு தெரியுமா? இதுதான் ஹிஸ்டரியிலே முதல் வாட்டி வேர்ல்டுல ஆப்போசிட் சைட்ல நீ இந்த பக்கம் இருக்க, நான் இந்த பக்கம் இருக்கேன். விவேக் வரா மாதிரி அடியிலேருந்து டெல் பண்ணி Here died the great fool of boy, a victim of his own ambition. அடுத்த ஆளாம் வச்சு எழுதல. இப்பொழுதுலாம் அப்படி எழுந்தேன். 5 o'clock தூங்கினேன். ஈவினிங் 4 o'clock எழுந்தேன். இந்தியா டைம்ல தூங்கினேன். அதான் இப்ப நான் கேட்ட கேள்வி பதில் சொல்லுங்க. இன்ஸ்டாகிராம்ல இப்ப வந்து கரண்ட்லி the trending song என்ன தெரியுமா? என்னோட ஃபேவரட் ராகலா பிரிட்ஜ். அது இருக்கட்டும். பட் 90s ல விஷுவல் சாங்ஸ் ட்ரெண்ட் ஆகுதுல, அந்த மாதிரி இப்ப ட்ரெண்ட் ஆயிட்டு இருக்கிற சாங் என்னன்னா அந்த கொடிகடையில அதான் போயிட்டு இருக்கு. எங்களுக்கு கொடிகடையாக நீங்க எப்போ வந்து அமெரிக்காவை சுற்றி காட்ட போறீங்க, ப்ளாக் பண்ண போறீங்க? இப்பதான் ப்ளாக் பண்ணிருக்கேன். ப்ரொடியூசர் அதை எடிட்ல உட்காந்துருக்கேன்னு சொன்னாரு. ப்ளாக் பண்ணி அமைச்சிருக்கேன். எம்எல்சினா என்ன, எம்எல்சினா என்ன, நானே 2 அவசரமா வந்திருக்கேன். விஸ்வநாதன் ஒரு ராம்குட்டியா நானே வந்திருக்கேன். ராம்குட்டியா சுற்றி காட்டுறேன். விஸ்வநாதனா நான் வந்து கிரிக்கெட்டை சம்பந்தப்பட்ட வீடியோஸ் போடுறேன். எம்எல்சியில நான் சான் பிரான்சிஸ்கோ யூனிகார்ன்ஸ் பயங்கரமா இருக்கு. பயங்கரமான என்னன்னா எங்க டீம் வந்து கிரிக்கெட் விக்டோரியா ரன் பண்றாங்க சான் பிரான்சிஸ்கோ யூனிகார்ன்ஸ்ல. டீம் ரூம்ல ஏகப்பட்ட விஷயங்கள், ரெக்கவரி கிட்டு, ரெக்கவரி பூட்டு, இதெல்லாம் பிராக்டிஸ் பண்ணி காலெல்லாம் ஒரே வலி. அந்த நல்லா ஸ்பேஸுக்கு போற மாதிரி ஸ்பேஸ் சூட் மாதிரி போட்டுருந்தாங்க. அதுலேயே காலெல்லாம் வயசாயிடுச்சு. இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் எல்லாமே இயங்க முடியல. இந்த இயந்திரம் இயங்க முடியுது. இயக்கம் தான் முக்கியம். நீங்க இயங்கிட்டீங்கன்னா பட் இன்னொரு பக்கம் வந்து இந்தியா டெஃபினெட்லி இந்தியா ஹாப்பி 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 டீமா இருக்கு. நேஷன் ஹாப்பி பிகாஸ் Indian women have won it against Pakistan. இந்த சீசனோட first game victory-ங்கிறது first of all how important is it? அதுக்கு முன்னாடி ஃபர்ஸ்ட் ஐ வாண்ட் டு கங்க்ராச்சுலேட் தீப்தி சர்மா, ஃபர்ஸ்ட் விமன் கிரிக்கெட்டர் டு கெட் 350 இன்டர்நேஷனல் விக்கெட்ஸ். எப்படி நம்ம வந்து அடிக்கடி வந்து குணால் பாண்டியா ஆல் எமர்ஜென்சினா கால் ஃபார் எமர்ஜென்சி குணால் பாண்டியா இந்தியன் விமன்ஸ் டீம் வந்து கன்சிஸ்டண்டா தீப்தி சர்மா டயல் தீப்தி சர்மா டயல் பண்ணிட்டே இருக்காங்க. எப்பெல்லாம் ஷி இஸ் ரியலி டெலிவர்ட். நீ கூட வந்து 50 பவர்ல பிடிச்சி முழுகிட்டாங்க பாகிஸ்தான். பட் த வே தே கேம் பேக் வாஸ் டு தீப்தி சர்மா. அவங்க நான் விஷ் பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி ஸ்மிருதி மந்தானா ஃபேபுலஸ் தான். ஸ்மிருதி மந்தானா வந்து 90s சவுண்ட் கம்பெனி பேட்டிங் வந்து அதே வார்த்தையே கடவுள் ஒரு ஆசையில திருச்சிருக்கும். இப்போ கூட ஒரு அந்த தலித் கிரிக்கெட் அந்த பசங்களோட பேட்டிங் நடக்கும். இப்போ அதே மாதிரி கபடி வெளியிடாது. உங்களோட அகதிக்கு இருந்தா தான் அப்படின்னு கேட்கிற மாதிரி ஸ்மிருதி மந்தானா தான் விமன்ஸ் டீமோட டிடி சொல்லி டிடி வேற லெவல்ல அது ஹர்மன் பி அது அவங்க டீமுக்கு. நம்ம சொல்றேன் இது வந்து சௌரவ் கங்குலி மாதிரி ஆஸ்திரேலியா எக்ஸ்ட்ரா இப்போ குளோபல் கேம் இந்த எக்ஸ்ட்ரா கவர் மேல பால டிரைவ் பண்றதுல ஸ்மிருதி மந்தனாக்கு நிகராக யாருமே இல்லை. அக்ராஸ் போத் ஸ்போர்ட்ஸ் இஸ் ப்ராபப்லி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பேட்டர்ஸ் டு பிளே தட் வே. செம்ம டேலண்டட் பேட்டர். இனிகோ இட் வாஸ் அட் ஃபுல் டிஸ்பிளே. பட் தட் அஸ் சந்தோஷமா இருக்கிறது இந்த 2 விஷயங்கள் இருந்தாலும் ரிச்சா கோஷோட ஒரு பயங்கரமான பர்ஸ்ட் கடைசியில் இருந்தா I have a little, few worries for the Indian women's team. Not the most clinical of games of the time. Pakistan வந்து ஒரு சில ஏரியாஸை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணா இந்தியாவோட வீக்னஸை எக்ஸ்போஸ் பண்ணிட்டாங்க. இந்தியாவோட சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஆஸ்திரேலியா 2 டீம் இருக்கு. இட் மைட் நாட் பி ஈஸி. செமிஃபைனல் போகலாம். பவர் கம்மி இருக்கு இந்த இந்தியன் விமன்ஸ் டீம்ல. பட் செமிஃபைனல் கூட ஒரு செக் வாய்ப்பு இருக்கு. இதுதான் இந்தியாவோட பெஸ்ட் பெஞ்ச் காஸ்டிங். ஆல் திரும்ப 3 ஸ்பின்னர் ஆனாங்க. ஸ்கின் பாகிஸ்தான் பரவாயில்ல. பட் தி அதர் வென்யூஸ் வாண்ட் பி தி சேம். ஓல்ட் ட்ராஃபர்ட்ல கேம் ஆடுறாங்க, லீட்ஸ்ல ஒரு கேம் ஆடுறாங்க, ஆஸ்திரேலியாவோட லார்ட்ஸ்ல விளையாடுறாங்க. வாண்ட் பி ஈஸி. ஆனா என்வாஸ்மென்ட் பத்தி பிட்ச் பத்தி படிக்கிறப்போ there was something that I read. It said it's a hybrid pitch. அதாவது இது வந்து 3ஆவது நாள் இன்னைக்கு கேம் நடக்குது. பட் since it's a hybrid pitch நிறைய சேஞ்சஸ் இருக்காது அப்படிங்கிறாங்க. For a layman to understand, எங்களுக்கு அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க. ஹைபிரிட் பிட்ச் அப்படின்னா பேசிக்கலி என்னன்னா இந்தியாவில் கொஞ்ச நாள் முன்னாடியே வந்து அந்த ப்ரீமேட் பிச்சர்ஸ் மாதிரி இருக்கும். ஸோ விச் மீன்ஸ் அதோட மெயின்டெனன்ஸ் கம்மியாக இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த இப்போ நம்ம ஊரெல்லாம் பிச்சர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மேட்ச் முடிச்ச உடனே அந்த லேயர் வந்து நீ திருப்பி பட்டி டிங்கில் பார்க்குற மாதிரி நீ வந்து எந்த இடத்துல ரஃப் இருக்கோ அந்த இடத்துல கண்ட்ராஸ்ட் போட்டு ஃபீல் பண்ணிட்டு வாட்டர்ல வந்து ரோல் பண்ணிட்டு மேலே
சன்னுக்கு ஓப்பனா விட்டு அந்த வேலையெல்லாம் நீ பண்ணணும். பட் இந்த ஹைபிரிட் பிச்சர்ஸ்ல இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் an ஆர்டிஃபிஷியல் சர்ஃபேஸ். ஸோ அந்த சர்ஃபேஸ்லாம் வந்து நான் புஷ்டர் கவுண்டி டெவலப் பண்ணேன் 2016-17 அப்பவே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க நெட். ஏன்னா என்னன்னா இந்தியாவில் வந்து உனக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு ஒர்க் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். அந்த ஊர்லலாம் இட் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ். அதனால வெரி எக்யூப்மெண்ட் ட்ரிவன் இந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாமே. அமெரிக்காவில் இருக்கல ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் நான் இப்போ திருப்பி சொல்றேன், இந்தியா இன்னைக்கு வந்து நான் அந்த வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன், இந்தியா இன்னைக்கு ஒரு டாப் ஆஃப் த வேர்ல்டு டேலண்ட்ல இருக்கு, குவாலிட்டி ஆஃப் கிரிக்கெட் நிறைய இருக்குன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஓன்லி பை நம்பர்ஸ். இந்தியாவோட பாப்புலேஷன் சரி யாரும் அடிச்சுக்கக்கூடாது ஒண்ணு. ரெண்டாவது இந்த இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் இந்தியாஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ் அட் கிராஸ் ரூட் லெவல் அண்ட் ஈவன் அட் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் லெவல் வந்து நல்ல விக்கெட்ஸ் கிடைக்கும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது. பெரும்பாலும் மற்ற கண்ட்ரில யூஎஸ்ல இருக்க ப்ராக்டிஸ் பிச்சர்ஸ்லாம் ரொம்ப ஆவரேஜ். ப்ராக்டிஸ் பிச்சர்ஸ்லாம் அப்படி இருந்தா மேட்ச்ல இருக்க மாதிரி இந்த பவுன்ஸ் பேஸ ரெப்ளிகேட் பண்றது கஷ்டம். ஸோ அது இருக்கிறதுனால இங்கிலாந்துலாம் வந்து பெரிய மிஷினரி இருக்கு. இங்கிலாந்தோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா வெயில் ஜாஸ்தி கிடையாது, நிறைய வாட்டர் கிடைக்கும், விக்கெட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும். பட் நிறைய மிஷினரி இருக்கு. இன்ஃபேக்ட் வந்து கவர்ஸ்லாம் கூட பார்த்தோன்னா கவர்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து ஆனால் இந்தியாவில் மட்டும் கவர்ஸ் தூக்கினே ஓடுவாங்க. அந்த அளவுக்கு இருக்காது. அங்க ஒரு வண்டி மாதிரி இருக்கும், சர்வம் எடுத்து அப்படியே பிரிப்பாங்க. ரெண்டே மொத்த கிரௌண்டி கவர் பண்ணி போயிடும். இட் இஸ் ஆல் ஆட்டோமேட்டட். ஸோ அதுல ஒரு மாடல் தான் இந்த ஹைபிரிட் பிட்ச். ரொம்ப மாற்றங்கள் இருக்குன்னு என்ன வந்துருப்பாங்க ஹைபிரிட் பிட்ச். அடிலைட்ல கூட இந்த டிராப்பிங் சர்ஃபேஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட். அடிலைட்ல கூட ஹைபிரிட் பிட்ச் டிராப்பிங் சர்ஃபேஸ் போக ஸ்லோ ஆகிட்டே போயிடும். அதனால தான் இந்தியாவோட த்ரீ ஸ்பின்னர் ஸ்ட்ராட்டஜி வெல் ரெட் கண்டிஷன்ஸ் பியூட்டிஃபுல்லி ரெட். பாகிஸ்தான் 150 தான் அடிச்சிருக்கணும். ஆக்சுவலி இந்தியா சுமாரா பேட்டிங் ஆனாங்க. அந்த ஒரு 20 ரன்ஸ் ரிச்சார்ட் கோஷோட தான் அதுல வந்ததுதான் 170 பாகிஸ்தான். இன்ஃபேக்ட் பாகிஸ்தானோட கேப்டனும் அதுதான் வந்து சொல்லியிருந்தாங்க. விசிட்டிங் அப்ப இன்டர்வியூ அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா 20 ரன்ஸ் வந்து நாங்க கொடுத்துருக்க கூடாது. பட் சம்திங் அபவுட் பாகிஸ்தான் டீம் கடந்த 6 மாசத்துல அவங்களுக்கு கம்ப்ளீட் சேஞ்ச். அவங்களோட கோச்சிங் ஸ்டாஃப் வந்து கம்ப்ளீட் சேஞ்ச். அவங்களுக்கு புதுசான ஒரு கோச்சிங் ஸ்டாஃப். பட் தி ஸ்டார்டட் ஆஃப் அக்ரெசிவ்லி. உள்ள வந்துதான் நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்தியாவோட வீக்னஸ் வந்து அப்படியே அப்படி காமிச்ச மாதிரி தான் இருந்துச்சு. கோயிங் ஃபார்வர்ட் பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Because their batting was below par. Going forward, what should they do? Pakistan going okay. They decent start பண்ணுது. எல்லாம் how they bowled inside the power play. Spin தான் போட்டாங்க. அவங்க ஸ்ட்ரென்த் இருந்தா see என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் பாகிஸ்தானுக்கு. இந்தியாவை எதிர்கொள்ளும் போது அவங்க இந்தியா கிட்ட Excuse me, but I would like to speak to Samar. If you know her, send them my way. You'll be encountering ஒரு PB Litchfield, ஒரு Ashley Gardner later. அவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்கொயர் ஆஃப் விக்கெட் ஆக்சஸ் பண்ணுவாங்க. இது பார்த்து இந்தியன் டீம்ல கூட ஷெஃபாலி வர்மான் ஸ்மிருதி மந்த்ரா அவங்க ரெண்டு பேருக்கு வந்து ஸ்மிருதி மந்த்ரா இன்சைட் அடிப்பாங்க. ஷெஃபாலி வர்மான் டவுன் த கிரவுண்ட் பாப் பண்ணுவாங்க. ஆஃப் சைட்ல அடிப்பாங்க. ஸ்கொயர் ஆஃப் விக்கெட் ரிவர்ஸ் ஸ்வீப் பண்ணலாம். But if you look at South Africa, for example, Yasuke, former samurai to Lord Nobunaga, I am honored to make your acquaintance. You know me. இந்த பாகிஸ்தான் டீம் வந்து I am Ota Yuichi. I was a warrior like you. Now I spill more ink than blood. You are the one they call Lord Nobunaga's scribe. My notes are but a diary. Little more than that. But still, I could not resist chronicling the great deeds of our days. I saw you with Lord Nobunaga. You have been witness to some significant events. I am envious. They will find it a bit harder. Indian team the pace illa actually speaking. Arundhati Reddy வந்து up to the stumps ல bowling போடுறாங்க. Kranti கூட one change போடுறாங்க. So in my view பாகிஸ்தான் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த டோர்னமெண்ட் வந்து போக மாட்டாங்க. இந்தியாவுமே வந்து செமிஃபைனல் போனாலே எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு நல்ல அச்சீவ்மெண்ட். Okay. India வந்து going forward, of course, in the boost ல இருந்து போவாங்க. The kind of boost that they have got from the first match அதுல இருந்து போவாங்க. And next of course அந்த நெதர்லாண்ட்ஸ் வந்து லீட்ஸ்ல வந்து மீட் பண்றாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆஸ்திரேலியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா இவங்க எல்லாரும் வந்து மீட் பண்றாங்க. But அதுக்குள்ள they will get the hold of it. Yeah. Going into a tournament to get that kind of the confidence and then meet the bigger team. Will it actually be better for India, or do you still think? இப்ப ரீசெண்டா இங்கிலாண்டோட ஆடின ஒரு சீரீஸ் வந்து நிறைய அதை பார்த்து ஃபாலோ பண்ணி இன்ஃபேக்ட் மேக்ஸிமம் பிரெட்லாம் வளரவே இருந்துச்சு. பட் இந்தியா வந்து ஐ மீன் ஒரு கேம் வின் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட். பட் அது தவிர We will not see a man like Lord Nobunaga again. No. We must remember who he was and his place in the world. That is why I need. Come on.
Come on. I am not familiar with them. They are crests. The samurai, daimyo, clans, and even some Ikki used to represent themselves. I am curious to learn if having a collection of kamo will help me see how they all connect. Something to bring some order to my notes and diaries. Why not approach the owners of crests directly? I am sure many will be honored to be included. I prefer not to involve my subjects. Some may try to influence what I write, or credit as their own. You may rely upon my discreet assistance. Excellent. It is the current practice to keep a copy of one's power in a special chest, distinct from other such containers. If I come across any, I will bring it to you. சைடு பவுண்டரிஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி டீம்ஸ். ஏன் சைடு பவுண்டரிஸ் இங்கிலாந்துல தடுக்கிறது இன்னும் கஷ்டம்னா, இங்கிலாந்துல தனி பிராக்டிஸ் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. முழுக்க கிரவுண்ட் மாதிரி பிச்சு போட்டுவாங்க பவுண்டரி லைன் வரைக்கும். ஸோ நீ சைட்ல தட்டனா திருச்சி போகும் பால், தடுக்கவே முடியாது. இந்தியாவில் ஒரு பால் நீ ஃபிளிக் அடிச்சு அந்த பால் 2 ரன்ஸ்க்கு போற பால் இங்கிலாந்து 4 போயிடும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால அவங்க அந்த ஸ்வீப் ஷாட்ஸ்ல எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுவாங்க. பால் திரும்பாதுனால கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும் வேற ஒன்று. ஓகே, ஸோ இங்கிலாந்துல நடக்கும்னா இந்தியாவில் வேர்ல்ட் கப்பை வந்து வின் பண்ணோம். இங்கிலாந்துல வின் பண்ணணும் அப்படின்னா the next games are very crucial. and ஆஸ்திரேலியா or சவுத் ஆப்பிரிக்கா வந்து when they go face ஏதாவது ஒரு கேம் ஒரு ஹை மார்ஜின்ல வந்து வின் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா we will feel ready அப்படின்ட்டு let's keep the hopes, let's cheer for the girls. இன்னொரு விஷயம் ஆக்சுவலி சூப்பரா கேட்டாங்க ஹைபிரிட் பத்தி ஒரு சூப்பரான கேள்வி கேட்டா. அதுக்கு நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஓகே. இந்த ஹைபிரிட் அதாவது வந்து டிராப்பிங் சர்ஃபேஸ்ங்கிறது வேற எங்கேயோ ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொண்டு வருது, பட் சில நேச்சுரல் டஃப் தான். ஆனா இந்த ஹைபிரிட்ங்கிறது எதுக்காக இதை பண்றாங்கன்னு அவனுக்கு சொன்னல முன்னாடி அந்த ஃபுட் மார்க் எல்லாம் ரிப்பேர் பண்ணணும். நீ ஃபுட் மார்க்கை ரிப்பேர் பண்ற இடத்துல சிந்தட்டிக் கிராஸ் போட்டுருவோம். சோ அந்த சிந்தட்டிக் கிராஸ் போடுற இன்னைக்கு நீ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேட்டருக்கு வந்து ஐ திங்க் தீப்தி சர்மான்னு நினைக்கிறேன் போட்ட உடனே ட்ரை டு ஸ்டெப் அவுட் அண்ட் ஹிட் ஓவர் கவர்ஸ் திக்கா அவுட் சைட் எட்ஜ் பண்ண பாயிண்ட் கேட்ச் போயிடுச்சு. நீ அதே மாதிரி இந்தியா பேட்டிங் ஆடும்போது கூட அந்த மாதிரி அடிக்கும்போது திக் அவுட் சைட் எட்ஜ் பண்ண பாயிண்ட் போச்சு. ஏன் போகுதுன்னா அந்த சிந்தட்டிக் கிராஸ் ஸ்டிச் பண்றாங்கல்ல அந்த இடத்துல நீ வந்து பட்டி பார்க்கவே அவனை டிங்கரிங் பண்ண வேணும். அதுக்காக தான் அந்த வசதிக்காக போடுறாங்க. அந்த இடத்துல பிச் ஆச்சுன்னா வேற பிளேஸ்ல வரும், நேச்சுரல் கிராஸ்ல இருந்தா வேற பிளேஸ்ல வரும். பட் இது வந்து ஃபுல்லா பண்ண மாட்டாங்க. எந்தெந்த இடத்துல மெயின்டெனன்ஸ் ஈஸியா இருக்குமோ அந்த இடத்துல பண்ணுவாங்க. But yes, let us keep the hope high and we will cheer for the girls. And India match எல்லாருக்கும் வந்துருவீங்கல்லனா இல்லனா நான் வந்து இல்ல எல்லா இந்தியா மேட்ச் பண்ணலாம். அடுத்த மேட்ச் ஒரு பிரச்சனை இருக்கா சத்திகா, நெதர்லாண்ட்ஸ் அடிச்சிருவாங்க, பங்களாதேஷ் அதுக்கு அடுத்து நெதர்லாண்ட்ஸ்க்கு நடுவுல தான் நினைக்கிறேன் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, பங்களாதேஷ் அடிச்சிருவாங்க. அப்புறம் கடைசி மேட்ச் ஆஸ்திரேலியாவோட. சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட ஜெயிச்சிட்டோம் அப்படின்னா பங்களாதேஷ் நெதர்லாண்ட்ஸையும் அடிச்சிட்டோம்னா செமிஃபைனல் ஷூட். ஆனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா அடிக்கிறாங்க, ஆஸ்திரேலியா கம்பல்சரியா அடிக்கணும். ஐ ஹோப் இந்தியா டோன்ட் புட் themselves in that situation. ஆஸ்திரேலியா அடிக்கிறது அவ்வளவு ஈஸியா இருக்கும். ஏன் சொல்றேங்கிறது காரணம் வெரி சிமிலர் டீம்ஸ், ஸ்பின் டிபெண்டன்ட். அண்ட் எங்க ஆடுறாங்க? மான்செஸ்டர்ல ஆடுறாங்க, ஓல்ட் டிராஃபர்ட்ல கொஞ்சம் நல்லா வரும் பால். ஐ திங்க் இந்தியா வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கிற பேசர்ஸ் வந்து பங்களாதேஷ் பேசர்ஸோட பெட்டர். அண்ட் பேட்டிங் இந்தியாவோட வந்து ஸ்ட்ரீட்ஸ் அது பேசிக்லி பேட்டிங் இன் தீஸ் கண்டிஷன்ஸ் இந்தியா ஸ்ட்ரீட்ஸ் அஹெட் தென் பங்களாதேஷ் and Pakistan. அதனால I am going to keep the hopes high. Whatever happens now, finger cross பண்ணிக்கலாம். But yes, let's also talk about the India versus Afghanistan first India இருக்கு. யோசிக்கிறது டெய்லி நிறைய இது பார்த்துட்டு இருக்கலாம். அதாவது நண்பன் படத்துல சத்யராஜ் உட்கார்ந்துருக்கிற மாதிரி இப்படி உட்கார்ந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த டிவில இருக்க மேட்ச் இப்படி உட்கார்ந்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அதனால டீம் பண்ணிக்கலாம். இல்ல நான் எல்லா மேட்சையும் கேட்ச் அப் பண்ணிட்டேன். எனக்கு ஆக்சுவலி ஃபேவரட் நடந்தது பங்களாதேஷ் ஆஸ்திரேலியா வருவாங்க. பங்களாதேஷ் ஹோம்ல அடிக்கவே இல்லை சத்திகா பங்களாதேஷ். அண்ட் இப்ப ரீசெண்டா பாகிஸ்தான் கூட போய் ரெண்டு டெஸ்ட் பின் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. பொழுது அமிச்சிட்டாங்க பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான். பட் 2-1 ஆஸ்திரேலியா வந்து கம்பேக் இந்த ஃபைனல் பாலன்ஸ். பட் ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா கேம் சொன்னதுனால லெட்ஸ் கோ பேக் தேர். பட் ஆஸ்திரேலியா ஃபுல் சைட் ஸ்ட்ரென்த் சைடு ஆடுறாங்க. அபிஷேக் பட் அதை ட்ரை டு கோ தி ஆல் டேக் சான்ஸ் கொடுத்தாங்க. இங்க ஆப்கானிஸ்தான் இந்தியா மேட்ச் பத்தி நம்ம திரும்பி பேசினோம். நிறைய பேர் நீ கூட எனக்கு கேட்டிருந்தா அக்கீப் நபி அக்கீப் நபி கொடுக்க தேவையில்லை. அக்கீப் நபி ரெகக்னைஸ் பண்ணதுக்கு வந்து கிண்டல் பண்ணாங்க. குர்னூர் பிராரை இருந்துட்டாங்க. இதுதான் செலெக்ஷன். சம்டைம்ஸ் குர்னூர் பிரா இந்த மாதிரி போடக்கூடியவர் தான் அப்படின்னு யாரும் பார்த்துருக்காங்க. அவனோட அப்பர்
space for him to serve in India for a long time and serve pretty well. Very excited to see Ashwin and Dubey things. Like Ramana, he will not step off the artist. Very, very happy for both the youngsters. Did very well. என்ன பண்ணாங்கன்னா they showed the entire world. என்ன அவங்க selecting the winner and last but not least, their points. Basics of cricket and running between the wickets. Running between the wickets is not about the first statement in the prodigious super coach. Running between the wickets and நீ எவ்வளவு வேகமா ஓடுவ இல்ல நீ எவ்வளவு வெள்ளமா ஓடுதுங்கிறது கிடையாது. உன்னோட ஸ்ட்ரென்த் நீ எப்படி அடாப்ட் ஸ்கூல்லயே சொல்லிருக்காங்க. அதனால எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு பேசிக்ஸ் நிறைய மிஸ் ஆகுது கிரிக்கெட்டர்ஸ் ஆஸ் தேர் கமிங் அப் தி ரேங்க்ஸ். அது ஏன்னு எனக்கு தெரியல. ஜூனியர் லெவல்ல அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கோச்சஸ் இல்லாதனால ஒரு காரணமா மிஸ்டேக் யாருன்னா இது சுப்மன் கில்லும் ரோஹித் சர்மா ஓடும் போது அது ரெண்டாவது கொண்டு வச்சு So basically, striker yes சொல்லி striker non striker out ஆயிட்டா அதுக்கு ரெண்டுமே ஸ்ட்ரைக்கர் தான் அக்கௌண்டபிள். they sitting the ball in front of the pitch. அதே மாதிரி பிச்சுக்கு பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா இட்ஸ் த கால் ஆஃப் தி பெஞ்ச் நான் ஸ்ட்ரைக்கர் ரெசிடென்ட் இன் ஃப்ரண்ட். இது ஐபிஎல்ல நிறைய பார்ப்பேன். தேர்ட் அண்ட் ஷார்ட் ரேஞ்ச் ஸ்பின்னர் போகும், நான் ஸ்ட்ரைக்கர் திபுதிபா வருவான், ஸ்ட்ரைக்கர் போகும். நிறைய நடக்குது ஆப்லே. இது ரெண்டுமே முந்தைய காலத்துல கோச்சஸ்லாம் பின்னிடுவாங்க இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணா ஸ்கூல் கிரிக்கெட்லயே. சோ இந்த மாதிரி மிஸ்டேக்ஸ் எலீட் லெவல்ல நடக்கிறத சம்டைம்ஸ் பார்க்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. அண்ட் அது ரோஹித் சர்மாவோட கால். இட் இஸ் டெஃபினெட்லி ஆர் ரோஹித்ஸ் ஃபால்ட். ஏன் சொல்றேன்னா ரொம்ப காமன் சென்ஸ் அகைன் ஷார்ட் மிட் விக்கெட் ஃபீல்டர் பால் எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு க்ளோசஸ்ட் டார்கெட் இஸ் டு ஹிட் இட் டுவர்ட்ஸ் தி bowlers and throw. அதனால தான் இட்ஸ் நாட் a striker's call. ஸ்ட்ரைக்கர் விக்கெட் ஓடுறோம். he committed to the single. எஸ் ன்னு ரோஹித் சொன்னதுக்கு அப்புறமா நான் ஸ்ட்ரைக்கர் எண்ட்ல இருந்து பால் வாட்சிங் is a cardinal sin. இது ரெண்டு விஷயத்தால நடக்கலாம். என்ன தெரியுமா? ஒண்ணு அந்த மொமெண்டரி ஒரு ஸ்விட்ச் பிளிக் ஆல, இல்ல ரெண்டாவது ஒன்னால ஸ்ட்ரைக்கரோட இன்னும் உனக்கு அந்த ட்ரஸ்ட் இல்ல. இது ரெண்டு தான் நடக்கும். இட் குட் பி ஈதர். பட் ஆனா அதனால தான் சொல்லுவாங்க ரெண்டு பேட்ஸ்மேன் சேர்ந்து ஆடும்போது ஆடாதான் அந்த காம்பினேஷன் வருவாங்க. லாஸ்ட்லி ரன்னிங் பிட்வீன் தி விக்கெட்ஸ் இஸ் கம்ப்ளீட்லி ட்ரஸ்டிங் யுவர் டீம்மேட் தான். பின்னாடி போயிடுச்சுன்னா மச்சி நான் உன்னை நம்புறேன்ப்பா. ஏன்னா ஏன் பின்னாடி போயிடுச்சா நான் ஸ்ட்ரைக்கரோட கால். ஏன்னா அந்த தேர்ட் மேன்ல இருந்து ஃபைனல் லெக் த்ரோ அடிக்கும் போது கீப்பர் சென்ட் தான் கிட்ட சோ ஹி இஸ் புட்டிங் ஹிம்செல்ஃப் அட் ரிஸ்க். இவ்வளவு சிம்பிள். இதெல்லாம் யோசிச்சு சுதேசி சொல்லி கொடுக்கப்பட்ட விஷயம். சோ ஆஸ் ஆடியன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது இன்ஃபார்ம்ட் டெசிஷன்ஸ் மேக். அதே மாதிரி நீட்டா பேசுறாங்க. It's not their fault. They are not favorite of pick பண்ணுவாங்க sometimes. Yeah. Rohit Sharma out of luck. அந்த மாதிரி. So அதுக்காக. Alright, okay, but then definitely you are very impressed with the debutants Harsh Dubey and Gurpradhan, but also Shubman Gill yet again full runs na 84 runs, player of the match, T20, still ODI. Matthew Nanda Prince coming to the group பண்ணிட்டாரு and they're off to Lucknow. The வார்த்தை பிரின்சஸ் இது இந்த வார்த்தை எதுவுமே வேணாம். எனக்கு இந்த மாதிரி கிரிக்கெட்டர்ஸ் அப்படி லேபிள் பண்ணும்போது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல. அந்த மாதிரி தான் எனக்கும் பிடிக்காதுதான். அது பண்றதுக்கு நிறைய ஒரு பொசிஷனிங் ரீசனா இருக்கு. பட் ஓகே நான் அதுக்குள்ள போல. பட் சுப்மன் கில் த பிளேயர் காரணம் மாதிரி ஆகிட்டான்.
எனக்கு என்ன ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னா ஷார்ட்ஸ் இப்படி ஆடுறது கேம் அப்படி விளையாடுறது அதெல்லாம் இல்லை. 2 விஷயம் அவன்கிட்ட பிடிச்சிருக்கு. ஒன்னு இஸ் appetite for fun. அதாவது எக்ஸலன்ஸ் நோக்கி போறான். வெரி ஈஸி டு டேக் த பெடல் ஆஃப் தி ஆக்சிலரேட்டர், அதாவது ஸ்டெப் ஆஃப் தி ஆக்சிலரேட்டர். பண்ணல எந்த ஃபார்மேட் ஆனாலும் ஐ வில் கீப் மை எக்ஸலன்ஸ் அண்ட் பெஞ்ச் மார்க் வெரி ஹை அப்படிங்கிறான். ஐபிஎல் சூப்பர்வா ஆனா 100 at Mullan Pur வெளில வந்தான், திருப்பி 100 at Mullan Pur இந்த டெஸ்ட் மேட்ச் டேக் his leg off the accelerator. திருப்பி இங்க வரான். ஓகே என்ன வேணா நடக்கட்டும், ஐ வில் கீப் மை எக்ஸலன்ஸ், என்னோட பெஞ்ச் மார்க்கை நான் அடிக்க வைப்பேன். அந்த மாதிரி ஒரு கேப்டன் வைக்கும் போது என்ன தெரியுமா ஆகும்? The others are going to try and reach. They are all going to come together. So the entire team on a performance மேல உயர்த்த போறாரு. So glad that he's showing this kind of appetite. Very, very well done to Shubman Gill. Not for the knock or not for his performance, but in the benchmark, தன்னோட performance மூலமா தன்னோட டீமை கூட்டு போறது. And இது கூட சேர்ந்து he's also really building it, becoming a really good captain. Captaincy வந்து அவன் டேக் ஓவர் பண்ண போது மிஸ்டேக்ஸ் நிறைய தெரிஞ்சு. But what is appreciable is அவன் லேர்ன் பண்ண தயார். அவனோட பேட்ஸ்மேன் ஷூட் பண்ண பேட்டர், நான் பெரிய பிளேயர் அதெல்லாம் வரல. சொல்லி கொடுத்தா கத்துக்கிற இடத்துல இருக்கிறதுனால I really want to commend him. As a captain also is getting better. It's great for him. Well, சூப்பரா வந்து சொன்னீங்க. ஆல்ரைட், ஓகே. நீங்க வந்து இப்போ அமெரிக்கால இருக்கிறதுனால ஃபுட்பால் வேர்ல்ட் கப் அங்க நடந்துட்டு ஏதாச்சும் கேம்ஸ்க்கு போக போறீங்களா? அண்ட் ஏதாவது பிளேயர் அப்படியே வந்து வாட்சிங் அவுட் ஃபார் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் இருக்கா? ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம்ல ஒரு ட்ரெண்ட பார்த்து சிரிப்பை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாம நான் கேட்கிறேன். அவங்க 2-3 விஷயம் சொன்னாங்க. லெஸ்ஸினாங்க, அடுத்து ரொனால்டோ, ஏதோ சொன்னாங்க ரொனால்டோ. ஃபேவரட் வந்து லட்சுமி அம்மா தான். ரொனால்டோ லட்சுமி அம்மா ராமா தேவை பாவா பாருங்க. பிகாப் நம்ம லட்சுமி அம்மா இதானி அண்ட் பென்ஜிமா. ஆண்ட்ரி மெஸ்ஸி ஒட்டிக்கிறான் என்ற பேர் லரோடா. நம்ம இத பாருங்க, லெசி டி-ஷர்ட் அடிச்சு வச்சிருக்க பாருங்க லட்சுமி அம்மா பாருங்க. அதே மாதிரி அர்ஜென்டினா மெஸ்ஸி பாருங்க. இது எல்லாமே நம்ம கடைக்கு நேரா வந்து சைஸ் பார்த்து Hold on, Christ. You should pick up your rubbish and dump it in the sea. Watch your tongue, old man. Our blades are not for show. You are a liar and a thief. Ah, the customer. This kind of man was just about to pay. The old man is right. Leave, or I'll have to get involved. Guards, take everything they have. They won't bother you anymore. Travel safe. This land is nothing but trouble. But you have done a good deed. How can I repay you? I'm looking for information. Got any to share? Japanese fans watch the match. FIFA World Cup தண்ணி ஜோஷ் தான், சான்ஸே கிடையாது. Another father. எனக்கு ரொம்ப அந்த வேர்ல்டு கப் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. வேர்ல்டு கப் வந்தாலும் நான் ஏதாவது பார்த்து இப்போ கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு அவர் இன்ட்ரெஸ்ட் பண்ண வச்ச பேர் மைக்கேல் பேலக், ஜெர்மனில இருந்து. இங்கே ஸ்டார்டட் ஃபாலோயிங் மைக்கேல் பேலக் வந்து ரொம்ப வருஷம் ஆனது. இஸ் ஆல்சோ வெரி லாங் ஸ்டாண்டிங் பிளேயர். ஜினேடின் ஜிடான், கிறிஸ்டியானோ ரொனால்டோ மாதிரி I think he lasted a long time. I think if I'm not wrong, Germany World Cup ஜெயிச்ச வருஷம் he was there. பட் இந்த வருஷம் என்னோட எப்பவுமே ஃபேவரட் சந்திகா என்னது லட்சுமி அம்மா தான். லட்சுமி அம்மா எப்பவுமே என்னோட ஃபேவரட் டீம் ஸ்பெயின்.
Spain always, every time, அவங்க ஆடுற triangular formation and the way they play the game, அது மாறவே இல்லை. And recent ஆக நான் ஸ்பெயின் பண்ண அந்த kind of enthusiasm football, அவங்க சின்ன ஸ்கூல் லெவல்ல இருந்து ஃபுட்பாலுக்கு கொடுக்குற அந்த ஒரு முக்கியத்துவம் தான் அவங்க எடுத்துட்டு வந்து நான் ஸ்பெயினை தான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். பிரேசில் மேனேஜர் எடுக்கிறதுக்காக தேவனுடைய பேக்னு பார்த்தா மொனாக்கோ 1-1 ஹால்ட் பண்ணிருக்காங்க. வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். இட்ஸ் கோயிங் டு பி a good world cup. Let's see. பிரான்ஸ் கூட சம்ம டீம் போலாம் பாக்குறேன். பட் எனக்கு தெரியல உடம்பு கிரிக்கெட் தான் மேனேஜ் பண்ண முடியாது. இல்ல பிராக்டிஸ் பண்ணிட்டு வந்தா டயர்ட் ஆயிடுது, தூக்கம். Let's understand. நான் ஆல்சோ ஜெட் லாக், ஏஜிங் பாடி, நிறைய விஷயம் இருக்குல்ல. பை தி வே நம்ம ஜீன்ஸ் சாரி ஓகே நாளைக்கு வந்து 2014 கேம்பெயின்ல இல்ல நம்ம ப்ரொடியூசர் சொல்றாரு. He wasn't a part of the campaign 2012 but 2010 அந்த அது ஸ்பெயின் தான் வின்னு வெறியா பார்த்தாங்களாம். ஃபுல்லா ஸ்பெயின் ஃபுல்லா ஃபாலோ பண்ணி அமேசிங். நீங்க FIFA வேர்ல்ட் ஃபாலோ பண்ணுங்க. ஆன் தட் நோட் நம்மளோட ஜீன்ஸ் செக்மெண்ட் வந்து ப்ளாக்ஸ் பண்றாங்க. அமெரிக்கால இருந்து MLC எக்ஸ்பிளைனர் வந்து ப்ளீஸ் டு வாட்ச் இட். இட்ஸ் வெரி எக்ஸைட்டடா இருக்காங்க. வாட்ச் மீ ப்ளே அலாங்சைட் மேத்யூ ஷாட். நீங்க வந்து இது பாருங்க, இந்த ஸ்டெப் எல்லாம் அந்த பிளாக்ல வரலன்னு வைங்க, நான் வந்து அடுத்த பிகம் அண்ட் இருங்க அதெல்லாம் வராம இருக்கட்டும். ப்ரொடியூசர் அதெல்லாம் வராது. அதெல்லாம் அன்னைக்கே ஐஸ்வர்யா ராய், பிரசாந்த், லட்சுமி எல்லாம் ஆட்டாங்க. அதெல்லாம் வராது. அது ஒரு இடமா போய் நான் ரீவியூ பண்ணுவேன். இல்ல ஓகே அந்த ஸ்டெப் எல்லாம் ஓகே. ஒய்ஃபை கூட்டு வரல ஐஸ்வர்யா ராய் ரோல் யாருக்குமா? ஹலோ பிரீத்தி, சோ ஏதோ ஒரு கேக்குறாங்க, சொல்லி கொடுத்துருவேன் சரியா? என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க? சோலியே சொல்லிட்டேன். இதுல என்ன சொல்லி கொடுக்கறது? ஆதார் நானே கொடுத்துட்டேன். உண்மையே இருந்தாலும் பொடிநடையாக வாய்ப்பு இல்லை, பட் பொடிநடையாக வாய்ப்பு இருக்கு. பொடிநடையா வாய்ப்பு இருக்கு. பொடிநடையா வாய்ப்பு இருக்கு. கொண்டு வர as usual cricket and fun and tournament. எங்க இந்த எபிசோட்ல அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட் ஆஃப் ட்ரூலி குளோபல் இன்டர்நெட்ல தனித்தனியா இருக்கிறாங்க. இந்த ஷோ எப்படி பார்த்துட்டு அப்படின்னு சொல்லுங்க. அப்புறம் இன்னைக்கு ஏதாவது வாண்டட் ஓவர் MLC அமெரிக்கா காம்படிஷன்
Hello, வணக்கம் and welcome to a special episode. எல்லாரும் கேட்ட ஒரு episode. எப்ப review போடுவீங்க? The mother of all fashion. எங்க வேணா யார் வேணா இருக்கட்டும், men's team ஆ இருக்கட்டும், women's team ஆ இருக்கட்டும், under 19 team ஆ கூட இருக்கட்டும், யார் வேணா இருக்கட்டும், India, Pakistan is always the big game, exciting game, housefull game. But again and again, World Cup-ல எந்த ஒரு format ஆ இருந்தாலும் சரி, India under 19 இருந்தாலும் சரி, women's இருந்தாலும் சரி, Indian men's team இருந்தாலும் சரி, India just stamping authority over Pakistan. What more is this for India? I see the women's T20 World Cup-ஓட India Pakistan review-ல பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, must awaited review. எல்லாருமே வந்து they are just waiting for this review Sunday night. They are just calling it the video பார்த்துட்டு wait பண்ணிட்டு இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Nobody thought because fantastic win. கஷ்டமான situationல batting ஆடி அழுத்தமான ஒரு score post பண்ணாங்க. செமையா finish பண்ணாங்க. And bowling-ல வந்து 9 wicket winners எடுத்திருக்காங்க. Straight away we dive into the video. அதாவது இந்தியா வந்து லாஸ்ட் 15 இயர்ஸா இந்தியா எப்படின்னா ஆஸ்திரேலியா, இங்கிலாந்து, இந்தியா எல்லாம் மாறிடுச்சு. அதே மாதிரி Out there! அதனால உங்களுக்கு வந்துட்டு காசுலாம் வந்து அடையும். அதுல முடிவாய் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சத்யா ஒரு லெஃப்ட் பயங்கரமா ரமேஷ் ஒரு ஆப்ஷனர் ரொம்ப சுமார் இந்த நெஸ்டேட்டை போட்டு
I must keep my weapon at the ready. If I'm seen, I'll have to fight my way out. Absolutely without எல்லா காம்படிஷன் காம்பினேஷன் எல்லாம் சொல்லிட்டீங்க, பிரில்லியண்டா சொன்னீங்க. இந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் bowling ஃப்ரண்ட்ல வந்து ஈவன் இந்த மாதிரி ஒரு கன்வின்சிங் வின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதுதான் the beauty of analysis. நீங்க ஒரு analyst point of view ல கரெக்டா சொல்றீங்க. என்னதான் இந்தியா வின் பண்ணாலும் this was not a great matchup against பாகிஸ்தான். ஒரு டீசன்ட் மேட்சப் தான், பட் ஸ்பின் போட்டு ரொம்ப டெமாலிஷ் பண்ணிட்டாங்க. பட் அகைன் going into the tournament, ஆஸ்திரேலியா, சவுத் ஆப்பிரிக்கா இவங்களுக்கு அகைன்ஸ்டாலும் நல்லா பண்ணணும்னா ஃபாஸ்ட் bowling ஃப்ரண்ட்லயும் நல்லா பண்ணணும் அப்படின்னு இங்கிலாந்து விட்டீங்க. இங்கிலாந்து போஸ்டிங் ஃபேவரட்ஸ், அவங்களுமே ஒரு
நல்ல ஒரு கிரிக்கெட் ஆடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். பட் அகைன் எங்க வந்து அவங்க வந்து அவங்களோட ஒன் டே வேர்ல்டு கப் முடிச்சாங்களோ, ஐசிசி டோர்னமெண்ட் எங்க முடிச்சாங்களோ, தீப்தி சர்மா அங்கே இருந்து திருப்பி அப்படியே தொடங்கியிருக்காங்க. ஒரு 5 ஃபார் சவுத் ஆப்பிரிக்கா, திருப்பி ஒரு 5 ஃபார் அகைன்ஸ்ட் பாகிஸ்தான். கமெண்டபிள் எஃபர்ட். பேட்டிங்லயும் க்ரூஷியல் ரன்ஸ் அடிச்சு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பேட்டிங் எப்படி வச்சிருக்காங்க. போலிங் எப்ப வந்தாலும் அந்த ஒரு நீங்க சொல்ற மாதிரி அந்த பேஸ் வேரியேஷன் தான் தீப்தி சர்மா தான் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் ஆல்ரவுண்டர்ஸ் கோயிங் அரவுண்ட் இன் தி வேர்ல்ட் கரண்ட்லி. தீப்தி சர்மா இஸ் ranked really high. எப்பெல்லாம் டீமுக்கு டிமாண்டிங் சிச்சுவேஷன் வருதோ அப்பெல்லாம் கையை தூக்கி போலிங் போட்டு முடிச்சிருக்காங்க. அண்ட் அகைன் ரிச்சர்ட் கோஷோட பேட்டிங் வந்து பிரில்லியன்ட்னா பிரில்லியன்ட். ஸ்மிருதி மந்தானா கிளாஸ்னா இவங்க பியூர் பவர். சும்மா பாராமீட்டர் மாதிரி வெட்டி தட்டாங்க, நவுந்து வேற அடிச்சு சொல்லிட்டாங்க. இதே மாதிரி சொன்னீங்க ஆர்சிபியோட வந்து ஆர்சிபிக்கு ஆடினாங்க ஃபர்ஸ்ட் கேம். அவங்க ரொம்ப கஷ்டமான பொசிஷன்ல இருந்தாங்க. ஒரு 70 ரன் எங்கேயுமே ஒரு 70 ரன் செட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. ஸோ அதே மாதிரி சம்மனா ஆடினாங்க இந்தியாவுக்கு. பிரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ், ஆல் அரவுண்ட் பிரில்லியன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ். த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேக்டர் இன் திஸ் கேம் வந்து ஸ்மிருதி மந்தானா அண்ட் ஹர்மன்பிரீத் கௌரோட பார்ட்னர்ஷிப் தான் நினைக்கிறேன். விச் செட் எந்த விதமான பேனிக்குமே ஆகாம பொறுமையா கேம் எடுத்துட்டு போய் they had an idea in their head. See, men's team, women's team நீங்க சொல்றதுல ஒரு பாயிண்ட் வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். பிடா எக்ஸ்போஷர் they get in IPL only நான் சொல்றேன். வேற எந்த அரௌண்ட் தி லீக், அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட் லீக்ஸ் நான் பேசவே இல்லை. only IPL performances வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு டீம் எடுக்கிறாங்க. இந்தியா லாஸ்ட் கப்பல் ஆஃப் இயர்ஸா வந்து WPL வந்து கொடிகட்டி அதுவும் வந்து மோஸ்ட் வாட்ச் டோர்னமெண்டா மாறிட்டு வருது. IPL அப்புறம் WPL வாட்ச் பண்றாங்க எல்லாருமே. விமன்ஸ் கிரிக்கெட்டை வந்து யாரெல்லாம் க்ளோஸா வாட்ச் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே WPL ஓட பெரிய ஃபேனா இருப்பாங்க. எல்லா பிளேயர்ஸும் அவங்க இருந்தா வராங்க, பிரில்லியண்டா போடுறாங்க. டீச்சர்னி கிளாஸ் பாட்டு அந்த பக்கம் ஷேகா பாட்டி வந்து பிரில்லியண்டா அந்த ஸ்லோவா தூக்கியார் நியூ பால்ல போடுற எபிலிட்டி இருக்கு. அதே மாதிரி ஃபாஸ்ட் பாலிங் ஃப்ரண்ட்ல இன்னுமே நல்லா பண்ணலாம். பட் இந்த கார்த்திகோட நல்லா போடுவாங்க. அப்படின்னா டெஃபினட்டா வந்து கோயிங் இன்டு தி டோர்னமெண்ட் அவங்களோட மேக்ஸிமம் கெபாசிட்டியை வச்சு ஆட பார்ப்பாங்க. ரேணுகா சிங் தாக்கூர் நல்ல ஸ்பின் போலர். நீங்க சொல்ற மாதிரி மான்செஸ்டர் லார்ட்ஸ்லாம் அந்த இனிஷியலா ஓவர்ஸ் வந்து புவனேஸ்வர் குமார் கார மாதிரி பிக் கிங் ஸ்விங்கர்ஸ் போடக்கூடிய ஒரு ஆளு. டெஃபினட்டா அவங்களே ஆனதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் அகைன் on a clutch game India just proving that they are too strong for this Pakistan attack. One more thing, we are going into this tournament எப்படி இருக்கும்போது ஏன்னா வந்து one day வந்து already champions India, there's a lot of expectation for them in T20 ல அடிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கு. going forward இந்த டோர்னமெண்ட் எப்படி இருக்கும்போது இந்தியாவுக்கு பேலன்ஸ் பாத்தீங்களா? ஏன்னா நம்ம பெருசா ப்ரிவியூ பண்ணல. பட் இந்த ஸ்குவாடோட பேலன்ஸ், பேட்டிங் டெப்த் எப்படி இருக்கு, bowling யார் யாரெல்லாம் இன்னும் பயங்கரமா போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. பேட்டிங் டெஸ்ட் அப்படிங்கும்போது செகண்ட் பெஸ்ட் கொடுத்தது, செகண்ட் பெஸ்ட் ஆஃப்டர் ஃபர்ஸ்ட். அதாவது இங்கிலாந்து அந்த பக்கம் இருக்காங்க. அதனால இங்கிலாந்து சொல்லுவாங்க. இங்கிலாந்துக்கு இந்த அர்த்தம் கொடுத்த பெஸ்ட் பீஸ் ஆஃப் பீச்சர் நியூசிலாந்து. ஓகே, ஸோ இந்த சொல்லிட்டு I can't even see.
ஜெனரலா நான் கேட்கிறேன் ஃபெஸ்டிவல்ஸ் அதெல்லாம் ஜெனரல் கண்டிஷன் T20 தான் லைட் கோயிங்கா பார்த்து பெருசா இங்கிலாந்து தான் பண்ணதா புரியுதா கண்டிப்பா இருக்குல்ல இங்கிலாந்து கரெக்டா கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பாயிண்ட் முடிவு Did you see that old woman's face when I took a piss in the street? I thought you dropped it for the... பவர் அவங்களுக்கு உண்டு அந்த டெய்லி விளையாட்டு அந்த மாதிரி வந்துட்டு சித்தரிக்கக்கூடிய ஆளுங்க இந்த டைமுக்கு அது கனெக்ட் பண்ண திட்டு போயிடும் ஓகே I thought you dropped it for the job. Danny Matthews. $150 லட்சம் பார்ட்டிசிபென்ட்
ஒரு பாக்ஸைல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் பேக் வருவாங்க பேனிக்கே ஆகாம பியூட்டிஃபுல்லா ஆனாங்க. அதுக்கப்புறம் தேனோ ஓகே 150 வாட்ஸ் நம்ம எடுத்துலாம். அந்த ரிச் ஆஃப் தி பிளட்ல 170 வந்து ஃபேண்டாஸ்டிக் ரிசோர்ஸ் ஃபேண்டாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணாங்க. பட் they are not taken by an opponent who will never even reach even they say 1000 matches against each other. 1000 matches and 1000 in favor of India. But it is up to get the points and run away. Compared to the last to get the 64 runs, is extraordinary challenge. எந்த கணக்கு படி சவுத் ஆப்பிரிக்காவும் மேன்செஸ்டர் அடிக்க க்ளோஸ் செமிஃபைனல் spot is seen there. But the fact of the tournament out to the league game, they are playing against Australia and Scotland. ஒரு அடி ஆஸ்திரேலியா வச்சாங்கன்னா சூப்பர் டாப் பண்ணாக்கா வெஸ்ட் வர்ற மாதிரி இருக்கு. எனக்கு ஐ டோன்ட் see நியூசிலாந்து பீட்டிங் இங்கிலாந்து இன் இங்கிலாந்து super top பண்ணாங்கன்னா வெஸ்ட் அட்வான்டேஜ் இல்லைங்க. வெஸ்ட் இஸ் ஆல்ரெடி டேக்கன் சர்ப்ரைஸ் பட் இட் ஹஸ் டு ஆல் ஃபேவரட் டு வின் தி இம்பார்ட்டன்ட் வாட் டு ட்ரை இன் தி ஃபர்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கேம். Stick to the shadows. I don't want trouble. Try and make sure to get the combination against well-played India, hardless to Pakistan. If you want to add on, please turn on the thing or if you go to the next. இல்ல அதான் சொல்றீங்க பேட்டிங் ஹெவியை பத்தி சொல்றீங்க. நீங்க 3 ஸ்டார் பேட்ஸ்மேன் ஆஃப் இந்தியா அடிக்காமலே பக்கம் கேட்கிறாங்க. ஜப்பாலி வர்மா, ஜெமிமா ராட்ரிக்ஸ், பார்த்திபன் சலி 3 பேர் ரன் அடிக்கல. எல்லாமே சிங்கிள் டிஜிட்ல அவுட். 1-2 அடிச்சிட்டாங்க. அவங்க 3 பேர் ஃபார்முக்கு வந்தாங்கன்னா 210 கன்ஃபார்மா வரும். 200 கன்ஃபார்மா வரும். ஒன் ஆஃப் தி ஃபேவரட் இன் திஸ் டூர்னமெண்ட் பேட்டிங் ஹெவி டீம் இந்தியாவும் இருக்காங்க. சோ bowlingல தான் டெஃபினட்டா இட் இஸ் கோயிங் டு மேட்டர் ஃபார் இந்தியா. அகைன் சொன்ன மாதிரி வேர்ல்ட் கப் வின்னிங் சப்போர்ட் ஸ்டாஃப் பிராக் அமோல் மசூத்லா, அவிஷ்கார் சால்வி 2 பேர் இருக்காங்க. பிரில்லியன்ட் கிக் டேலண்ட் அவங்க டெஃபினட்டா இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்றது. அவிஷ்கார் சால்வி பீயிங் a fast bowler டெஃபினட்டா இந்த கண்டிஷன்ஸை எப்படி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணணும்ன்றது அவர் கண்டிப்பா ஒரு பிளானோட வருவாரு. எந்த bowlers யூஸ் பண்ணலாம்னு இப்பவே ரெடி பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. பிகாஸ் the real challenge is beating Australia and South Africa going topping the group. So definitely India are marching towards that. Indian complete of segment ஒரு brilliant question இருக்கு. ஸ்ரீகாந்த் 7706 என்ன கேட்டிருக்காங்க? I feed out there and India going to next T20 World Cup is Australia. Why India preferring 4 spinners in the squad? Is India not seeking World Cup right now, or they want to play as many as spinners for the T20 match for now? If not, why 4 spinners added to the squad in England to a bench cricket பத்தி கேக்குது. அதாவது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருப்பாங்க நினைக்கிறேன். கரெக்டான கேள்வி கேட்டேன். ஏன்னா ஆஸ்திரேலியாவில பார்த்தீங்கன்னா ஒன்னே குஜராத்தில் வரும் 2 பேரும் ஒருத்தான் ஆரம்பிக்கும். ஒன்னு அக்ஷர் பட்டேல் மாதிரி ஒரு ஆல்ரவுண்டர், இல்ல வாஷிங்டன் மாதிரி ஒரு ஆல்ரவுண்டர். வாஷிங்டன் கிவன் கான்ஃபிடன்ஸ் டு கோ த்ரூ 2 பேரும் போக முடியாது. அதுக்கப்புறம் எப்படி போவாங்க அப்படின்னா ஒரு 2 ஃப்ரண்ட் லைன் பாஸ் பும்ரா உள்ள, அதுக்கப்புறம் மாஸ்டர் பண்ணுவாங்க ஹர்திக் பாண்டியா வந்து எஸ்பெஷலி தி டூ செல்ஃப் அந்த பேட்ஸ் அவுட் உள்ளவங்க 6 போலிங் அப்படிதான் போவாங்க. எப்படி யோசிக்கிறாங்கன்னா இன்னும் வந்து ஒரு மாதிரி நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ண மாட்டேங்கிறது இன்னும் வந்து சண்டை போடுற மாதிரி இருக்கு. வருண் சக்கரவர்த்தி எல்லாரும் கோடி தான் கட்டினாங்க. முதல்ல நடிகருக்கு கோடி கட்டினாங்க, அதுக்கப்புறம் வருண் சக்கரவர்த்தி கோடி கட்டினாங்க. அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அவரும் வந்து இந்த வேர்ல்டு கப்ல கடைசியா ஒரு 4 மேட்ச் ஜப்பாட்டி வாங்கினாரு.
ஐபிஎல்ல வந்துட்டு பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது, பேட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, அப்படிங்கும்போது இவ்வளோ வந்து அவங்களுக்கு என்னன்னா யாரு உள்ள வர்றது? இப்போ பிஷா எடுத்துட்டு வராங்க. எனக்கு அந்த யாரு அவங்களே தெரியல. 2 வருஷம் எனக்கு தெரியும் எக்ஸ்பெரிமெண்ட். குணால் பாண்டியாவை திருப்பி கொண்டு வருவானா, இல்ல அதை அக்செப்ட் பண்ணிருந்தானா, இல்ல வாஷிங்டன் சுந்தரன் உள்ள ஆட முடியுமா, இல்ல ஒரு ஆடுறவங்க நான் இந்த கேள்விகள் அவங்களுக்கு நிறைய இருக்கு அப்படின்னு. ஆனா 2 வருஷம் இருக்கும் போது நீங்க கேட்க கேள்விக்கு என்ன பதில் சொன்னேன் அப்படின்னா, அதுதான் 23 ஓடியில அவங்களுக்கு வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து செக் பண்ணி தேர்வாரு நான் எடுத்துட்டு போறேன்ற அளவுக்கு உங்களால பண்ண முடியுமா பண்ணி கான்ட்ராக்ட் கௌதமதி கேட்டாரு. அப்படிங்கும் போது 1 வருஷத்துல அந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் அவங்க எடுத்து சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ சஞ்சு சாம்சன் அபிஷேக் சர்மாவும் ஓபன் பண்ணாங்க. எமர்ஜென்சி சூரியவம்சியா ஷோ சூரியவம்சி இதே மாதிரி இன்டர்நேஷனல் கிரிக்கெட்ல கண்டினியூ பண்ணா முட்டுவீங்களா 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் சொல்ல முடியாது. இந்த சுச்சாந்த சூரியவம்சி மை ஓபன் த பேட்டிங் எதுவுமே இங்க யார் எனக்கு வரணும் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு சூரியகுமார் டாடா ஸ்டேட் கொடுத்தாங்க. நான் வந்து அதே டாடா ஸ்டேட் சரி அப்படி சொல்றேன். அப்படிங்கும்போது the research began very well to see what is their answer. The answer அடுத்த வருஷம் இருக்கும். அடுத்த IPL அப்புறமா அந்த பிட கிடைக்கும். யார் அந்த போடுறது தெரியும். brilliant question இது. The research they are doing is if you want to build channel not only the power system different thoughts on India's magnificent performance in Pakistan. நல்லா சொன்னீங்க பீடா. அந்த T20 வேர்ல்ட் கப்ல நிறைய நேரம் இருக்கு. அதுக்கு நடுவுல நம்மளை சுத்தி உலகத்துல நிறைய சேஞ்சஸ் வரும். இட்ஸ் அ கோல்ஸ் கிரிக்கெட் எங்கேயோ எவால்வ் ஆகி போயிட்டு இருக்க போகுது. ஸோ அந்த டைம்ல நிறைய டைம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அந்த டோர்னமெண்ட்டுக்கு. டெஃபினெட்லி அனதர் ICC டோர்னமெண்ட் இந்தியா பீட்டிங் பாகிஸ்தான் பிகம் ரெகுலேஷன். இதுக்கப்புறம் தயவுசெய்து இந்த ரைவல்ரி ரொம்ப ஓவரா ஹைப் பண்ணாதீங்க பாரு. அவர் 2 வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்காரு பீடாவுக்கு. இவரு நீங்க ஞாபகம் இருக்காங்க தெரியல பீடா. நம்ம இதே இது போன ICC விமென்ஸ் ஒன் டே வேர்ல்ட் கப் செமிஃபைனல்ஸ் அண்ட் ஃபைனல்ஸ் வந்து நீனா ஆஸ்ட்ரா வந்து ஆஸ்ட்ரா சேனல்ல ஜாயின் பண்ணோம், பேசணும் நிறைய. சீட்டா நீ பத்தி 2 பேர் புகழார பாடியே நீங்க ரொம்ப எவ்வளவு லைக் பண்றீங்க உங்க போலிங் பத்தின்னு. இந்தியா has started with real authority in this ICC tournament. Again T20 tournament expectation ஹையா இருக்கு. ICC tournament and India match made in heaven திருப்பி நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. பட் again it also adds a lot of pressure on the Indian women's team. Actually ஒரு நல்ல ஒரு pressure-ஆ இருக்கு. அவங்க இதை பிக் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாங்க. and entire world is there and support also in England is also for India. நிறைய சப்போர்ட் பார்க்கணும். இந்த ஒரு டோர்னமெண்ட் எப்படி பாக்குறீங்க? and also it's against the India team இந்த மாதிரி but and India how was it going to just outcome Australia, England, South Africa, Who is skilled enough to take my Yabusame challenge? A samurai proficient with horse and bow. You offer Yabusame training here? Or is this just a show of skill? I offer little instruction, but practice is the best training.
but it is an impressive display of skill for a samurai. I'll send my friend Yasuke. His skills are most impressive. I will be the judge of that. I don't see Australia and Mexico exactly is going to be between India and South Africa. The match was very important conditions, research எல்லாம் பண்ணிட்டு Who is skilled enough to... You're here to take my Yabusame challenge. It is a skill every samurai should master. I admit, I lack practice in mountain archery. There, you said it. Practice. There's no better training. I have set up arenas throughout the land for samurai like you. A welcome change from all the talk I hear of Teppo. I agree. Nagashino was a victory for Teppo warfare. But it was Lord Nobunaga's numbers that won that battle. The weaknesses of Teppo were revealed. Misfires, powder that wouldn't light. Too much left a chance. But Yabusame is a time-tested art. Better to rely on skills that have been honed for generations. Spoken like a true samurai. Now, do you want to try the course? I will give Yabusame a try. Welcome to the Setsu Yabusame Arena. You must shoot the clay jars on both sides of the track from horseback. Think you can do that? I am ready. I will count down from 3, 2, 1, go! That is how it is done. Oh, I have seen few improve so much, so quickly. Do you want to start over? Another time, perhaps. It's so complicated.
I will take you. Victory this will be. Upgrading, collecting some of the stuff. Upgrading. I guess I have to shift on one. Once all this is over, I will...
no point. You can't go from that. Son, don't give me an answer. Torch. Hello there. It's not gonna be that. And everything's cool.
Go safely. What have you got for me?
Hurry back.